closer to the people. Huduma centers will provide front-end customer support, handling inquiries, processing applications, and guiding clients, while KBC ensures seamless back-end service delivery. Tunajidai na lugha sanifu ya Kiswahili. Leo twashiriki, njooni mwenda sisi. Sanaa ya Kiswahili leo imetufikia sisi. Ni heri nikose usingizi baadaye kwa kuhitimu kimasomo. Adhabu kali inapowekwa pahali popote pale husimama kama funzo kwa wahalifu wengine. Unda majina mawili kutokana na vitenzi vifuatavyo. Ridhi. Tunapata mridhi. Tambua kishazi katika sentensi hii. Mbuzi walioibwa jana wamepatikana salama. Tambua kishazi. Naona Maria uko tayari. Walioibwa. Kimakinika, cheki wanafunzi wanavyozikwenda, utaona wengine wafanya hivi, wengine sijui wafanya hivi, wengine ni hapa. My name is Irene Muigai. My name is Steve Muigai Kim. We met at campus at Egerton University, Joro. I just saw a guy and we grew to be very good friends. But alikuwa nakatiwa anakuja ananiambia niliachwa. And he asked me to be the girlfriend. Dad did not attend their wedding. Mom, dad ako wapi? Kwani hawajafika? My uncle had to be pulled. We differed. Ile mbaya ile ya kuachana. Just because of a key holder. Was it a key holder? And so I'm very intentional as a mom to help my kids process things. Who apologizes first after a fight? Oh. Mom, you always were the perfect family. I see who I wanna be in my daughter's eyes. Like a river, peaceful and deep. Robbie, your time is now. Masani ya kutoka vlog, na KBC meamua lazima uomoke. Tutakuwa tunaka mtaa yako kukomosha very fast. Jibu maswali zangu 3 tuoneka kweli we ni true fan wa KBC Channel 1. Na ukizipata 25K ni yako. So make sure una watch KBC Channel 1. Alafu kinicheki kwa streets, niulize kana kuomosha leo. Omoka na KBC Channel 1. Wanga bad ni mbaya. Hello, and thank you for joining us for Lunchtime News on KBC Channel 1. Is coming to live from the Broadcasting House in Kenya's capital, Nairobi. My name is Giverson Maina, and our sign language interpreter is Byron Abuli. Join us for the next 30 minutes or so for news within and, of course, across the country. And I take you straight to West Pokot tragedy, where the death toll following the collapse of a gold mine site at Rumoz in Pokot, Northwest Pokot County, remains at 15 as such operations enter the second day. Residents and artisanal miners who survived the incident described the ordeal after rocks collapsed onto mining pits, trapping several workers. Some miners blamed the tragedy on heavy blasting activities at nearby sites, saying the tremors triggered the collapse. Others said they turned to the risky mining activities due to economic hardships and a lack of alternative livelihoods. Authorities fear more miners could still be trapped at the site as rescue efforts continue.
walifanya after baluti imelipuliwa, cause baluti kilipuliwa huwa wanaitanaga, watu wanatoka. Na kujai tokea kitu kama hii tena huku. Sasa hii mawe ilifanya kukatike ikapata watu wakiwa wamekaa hapa chini kama hawajui. Nimepoteza aunti yangu. Na Kenya imemleta hapa ni kutafuta pesa ya kutulipia school fees. Na pia kitu ya kukula huko nyumbani. Kwa sababu ukipata huku zaidi maybe kama sahi mvua imechelewa na shamba nayo maybe vitu ya kukula anakuja kutafuta pesa alafu atume nyumbani tununue mahindi. Now, Milo Friends Boys High School in Webuye West has received a boost following the restoration of its electricity supply thanks to the efforts of a local wisher. The school had been without power for several months, disrupting operations and educational programs. The initiative was led by Humphrey Mushuma, CEO of Inua AI Group, who noted the critical role of education in community development. He urged the electorate to choose leaders who prioritize the welfare of the people, particularly children's education. Muchuma expressed disappointment in leaders who abandoned the electorate immediately after the polls, only to turn to them when faced by personal challenges. Kuchagua viongozi ambao watatupatia mwelekeo. Mimi sielewi kwa nini ilifika mpaka Milo Boys iko na deni ya milioni 10. Inatakana tuwe na mpangilio kuanzia kwa MCA kwenda kwa mjumbe mpaka hata kwa governor mwenyewe, si ndio? Ningependa kusema ni vizuri sana tuwe wazi kwa kila kitu. Kama tumepatiwa pesa kiasi fulani, kama ni ya CDF, kama ni ya bazari, lazima itumike kwa usawa, si ndio? Shule ilikuwa imehangaika kwa muda juu ya stima. Tulikuwa na deni kubwa la stima karibu 1200. Kwa hivyo kwa sasa napoongea deni letu limelipwa, shule ina mwangaza. We take you to Narok County, where the Masai Mara community and residents of Narok County have secured a major legal victory after the Court of Appeal in Nakuru overturned an earlier Environment and Land Court ruling on disputed 4,000 acres Ol Kiombo land. Now, in a ruling delivered on March 6, 2025, Judge Charles Ambogo declared Kunini the rightful owner of the land and ordered him to be paid all revenue collected from Ol Kiombo since October 14, 1997. The ruling also allowed him to continue collecting revenue from the contested land pending the determination of the case. Si mali tu ya Wananarok, si mali tu ya watu wa Masai, ni mali ya Kenya kwa ujumla. Na ni mali ya kisasi ya leo na kisasi ya ijayo. Nataka kushukuru the three bench judge ambayo walitoa uamuzi wa ukweli wa haki, na tuko na imani na koti zetu ya kwamba wakipatiwa nafasi wanafanya ile inastahili. Hii pia ni kielelezo ya kwamba wale watu wote wanaendelea Professor Rafael Munavu, mali ya watu hawana nafasi katika Kenya hii, kwa sababu ukweli tu itakupata siku moja. Renowned scholar Professor Rafael Munavu has been laid to rest at his home in Mbilini Village, Kangundo constituency in Machakos County, in a ceremony attended by national land and local leaders amid calls for urgent reforms in Kenya's education sector. Now, speaking during the funeral ceremony, Education Cabinet Secretary Julius Migos Ogamba lauded the late Professor Munavu for his immense contribution to education reforms in Kenya. Ogamba said that recommendations made by committees led by Professor Munavu had helped shape key reforms in the education sector.
Kangundo Member of Parliament Fabian Achule urged the Ministry of Education to develop programs that support learners who failed to transition to secondary school. He noted that many learners are unable to continue with education due to financial constraints, exposing them to social challenges and increasing the burden on society. The late Professor Mnavu served as the Moi University Vice Chancellor between 1998 and 2002 and as the chairman of the Presidential Working Party on Education Reforms, playing a key role in shaping Kenya's competency-based education system. He passed on last month. But God is always on our side. They requested or they indicated that for us to ensure that the gap in the education sector is filled, we should employ 116,000 teachers. Currently, we've employed 100,000 teachers, with 16,000 teachers going to be employed between now and next year. What does that mean? Inamaanisha ile kazi alifanya ndio tuna implement sahi. This country, the way it's going, watu wengi ni drop off sana. We need to come up with a system. Pia tuangalie wale vijana waliacha shule from standard 8, wale waliacha from 2. The way we can do to upgrade them or fit to the market of this country. Christian virtues. To follow. Now, the growing influence of Chinese language and culture in Kenya is now extending into classrooms and literary spaces, with institutions pushing for deeper cultural and educational exchange between Kenya and China. Director of the Confucius Institute at the University of Nairobi, Professor Wang Xiangzu, says literature and poetry are increasingly becoming part of efforts aimed at strengthening dialogue between Chinese and African civilizations. The cultural event held at the University of Nairobi brought together scholars, publishers and students amid plans to expand Mandarin learning and translate more Chinese literary works for Kenyan learners. Stakeholders now saying growing collaborations between Kenyan institutions and Chinese partners could shape a new generation of cultural and educational exchange. One thing we should leave the room is shared values and shared cultural practices that we have, but most importantly, that poetry is a bridge connecting different cultures, different people to bring out one thing: nature and human experiences. We have a plan that all the Chinese poems that are going to be produced, we can translate them even in the lower levels, so that because the language is growing in Kenya. For instance, that in our visionary books we have in the lower levels in primary, we have Mandarin books, which also we want to encourage that our students should be taking the language to the next level. Confucius Institute is also the center for China and Africa Civilizational Dialogue Research Center. Okay, and we have done a lot of dialogue in different fields, and this time is about poetry and literature. Nursing professionals have been encouraged to enroll for further studies to strengthen their skills and improve healthcare delivery. The call was made during celebrations held in Nairobi to mark the International Nurses Week, where speakers lauded nurses for their critical role in patient care and the wider health system. Director of Nursing Services at the Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital, Dr. Pamela Nkirote, challenged the facility's 800 nurses to take advantage of opportunities for higher training. On this Nurses Week, I want you to know that your professionalism, resilience, and voice matters. Empowerment begins with recognition and continues with action. We have approved nurses to go for master's programs, nurses who sit here. We are supposed to have about 30% of our staff out for training. We are at 23%. I am encouraging us, take these opportunities to go back to school. We are able to balance your school hours and your class hours so that you are balancing both of them. So please take that opportunity. We recognize that nurses are the heartbeat of every hospital.
They are the caregivers, the educators, the advocates, the counselors, and the leaders. The strength of our health systems, the safety of our patients, and the well-being of our communities are deeply anchored in the empowerment of nurses. Now, Kenyatta University has marked its 16th Disability Awareness Day under the theme Disability Inclusive Higher Education through Student Empowerment. Now, the event highlighted the institution's commitment to promoting inclusion and improving access to services for persons with disabilities. The celebrations also focus on the new Disability Act of 2025, which seeks to enhance empowerment and independence for persons with disabilities. Stakeholders call for stronger collaboration and skills development, employment and entrepreneurship, while employers who were urged to reserve at least 5% of job opportunities for persons with disabilities. That the university admits the largest number of students with disabilities among universities in Eastern and Central Africa. The majority of these students are persons with visual impairments, followed by those with physical disabilities, and a smaller number with hearing impairment, many of whom are supported within the Department of Special Needs Education. Despite their diverse needs, these students pursue programs across a wide range of disciplines, including chemistry, mathematics, pharmacy, humanities, and fine art. We have established a Center for Hearing and Speech Excellence here in Kenyatta University, again from the academic perspective, just to address those upcoming sub-disciplines that have been neglected for a long time. Over the years, we have implemented flagship programs such as the Economic Empowerment Support, LPO financing, provision of assistive devices, educational bursaries, and cash transfers for persons with severe disabilities. Now that story takes us to a very short commercial break. Don't go too fast, still so much more coming your way. Stay with us. A continent full of potential, a future full of possibility. The time is now. This May, the world watches Nairobi as Africa and France come together for innovation, growth, and the partnerships that will define our tomorrow. This is the Africa Forward Summit. On May 11th, KBC and Y254 go live from the University of Nairobi for the Africa Forward Business Forum, where 1,500 leaders, CEOs, and young entrepreneurs connect for green growth, AI, and investment. Then on May 12th, we take you live to the Kenyatta International Convention Center for the main Heads of State Summit, with the main focus being green industrialization and energy transition, reform of the international financial architecture, blue economy, sustainable agriculture, peace and security. Africa Forward Summit, live on KBC Channel 1 and Y254. Don't miss it. Good morning. Good morning. Good morning, Kenya. Wake up with Good Morning Kenya, the morning show that's got it all. We dive deep into issues shaping our country. Youth are a voice of a nation. What is the next step for the young people? Unpacking political landscape from Monday to Wednesday. We discuss family matters. It is very important to guard your relationship. And for your health. Someone doesn't wake up and they become an addict. It's in stages. We've got you covered each and every Tuesday at 9 a.m. Every Wednesday, it's all about The Viewpoint. A day in politics is like 1,000 years. Unpacking the biggest stories of the week, getting you insights and getting you ready for your day. And the package is not yet done. I get to fix your Thursday with some entertainment. Entertainment Thursday, it is. Good morning, Kenya. We shape your day. Good Morning Kenya,
every weekday morning on KBC Channel 1. My name is Irene Muigai. My name is Steve Muigai Kim. We met at campus at Egerton University, Joro. I just saw a guy and we grew to be very good friends. But alikuwa nakatiwa anakuja ananiambia niliachwa. And he asked me to be the girlfriend. Dad did not attend their wedding. Mom, dad ako wapi? Kwani hawajafika? My uncle had to be pulled. We differed. Ile mbaya ile ya kuachana. Just because of a key holder. Was it a key holder? And so I'm very intentional as a mom to help my kids process things. Who apologizes first after a fight? Oh. And welcome back. You're watching Lunchtime News on KBC Channel 1. The Media Council of Kenya has intensified efforts to mentor high school journalism students in content creation and creative arts as part of a broader push to nurture future media professionals. The Council's Director of Programs and Media Education, Victor Bure, says the initiative is designed to equip learners with skills to identify and counter misinformation and disinformation. Speaking during a mentorship session for journalism, a patron teachers from Busia, Kakamega, Siaya, Bungoma and Vihiga counties, Bure noted that the program also opens pathways for employment in the growing digital content space. Now, teachers attending the session welcomed the initiative and pledged to strengthen mentorship ahead of the Western Region Student Journalism Club's Expo set for May 17th at Mukumo High School. Ni kujaribu kukuza vipawa na weledi wa wanafunzi katika shule za upili ili waweze kusawazisha talanta zao na umilisi wa elimu ambayo inahitaji ujuzi. Hawa wanafunzi waweza kuwa wanashikwa mkono wakianzia secondary, by the time wanafanya Form 4 watakuwa wameona pia opportunities kwa utangazaji ama film making yenye itakuwa pia inawasaidia kupata kazi. The Media Council of Kenya ni mradi ambao utajenga mtaala mpya huu wa masomo ambao unaelekea mno upande wa talanta. I take you to Homa Bay County, where students in Thiwa constituency, Homa Bay County, have gotten a major relief after Action Aid supported the construction of classrooms in 4 schools in the area to help address the shortage of learning facility. Now, speaking after receiving the classrooms, the stakeholders said learners had for a long time faced challenges due to inadequate learning space that resulted to overcrowding in classrooms. They noted the new classrooms will provide a better learning environment for pupils, which will result to improved learning outcomes. Today we are here to celebrate this project because the project will come handy for the children who are learning. This is one of our major strategic objectives for the program this year, and this project will we also anticipate that the future impact for the project will be improved enrollment. In the last 1 year before the beginning of the construction, the classroom was not there. We had a mabati structure which was not done. It was leaking. It was not even fit for learners to stay in. And as a mother, I'm so happy because our children now, they will learn in a conducive environment where they can concentrate.
Now, from Homa Bay, we take you to Murang'a County, where teachers have staged a protest over poor pay and job insecurity, warning that current employment terms are undermining their welfare and professional dignity. Officials from the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, led by Branch Executive Secretary Thomas Waweru, criticized the prolonged use of internship terms, terming it unlawful and demeaning, while demanding urgent reforms. The educators are also pushing for full autonomy of junior secondary schools, arguing it would improve working conditions under the competency-based education system. In turn, teachers say the current stipend is insufficient to meet basic needs, calling on the Teacher Service Commission to review pay and ensure dignified livelihoods. And whatever we are communicating from Murang'a branch is very clear, that the 44,000 teachers must be confirmed. Walimu power, teachers viva. And there is no option to that. No option. Failure to which, Walimu power. Failure to which, teachers viva. We are going to paralyze the learning system in this country. We have gone through the teaching practice. We have gone through full-time 2 years internship program. Then again, you come here and cumber us with things that do not enhance our autonomy. JSS was supposed to be an independent institution. We are appealing to the government, to our president, please consider, hear our cries. We want to know our career progression in those junior schools. It is very devastating to work as an intern teacher, being paid 17,000 per month. You have bills to pay, you have families to take care of, you have siblings to take care of. At the end of the month, it is usually more disappointing. Viva! 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 Now, Samuel Mushina Nyaga has emerged as the UDA party flag bearer for the July 16th Ol-Kalou election after winning the party nominations with 3,221 votes. It was closely followed by George Wambogo Kanuri, popularly known as Delight, who garnered 3,077 votes, while Peter Njoroge Mugo finished third with 1,049 votes. Samuel will now battle it out with the DCP candidate, who will emerge the winner in the DCP party primaries that are currently ongoing. The race to succeed the late David Kiarao has gained momentum after the ruling party finally unveiled its candidate in the hotly contested race that attracted 10 aspirants. However, voter turnout remained low, with only about 8,000 votes cast compared to the 72,000 registered voters in Ol-Kalou constituency during the 2022 general election. We therefore declare that the winner of today's nomination is Samuel Mushina. First thing I want to congratulate is our National Elections Board that was able to open all the polling stations within an hour since 6 a.m. in the morning, and therefore we had some people who voted very early in the morning. I am very much encouraged by the people of Ol-Kalou for giving us an opportunity, everybody to give their message. And we as a party, we do have a message, the message of development. Elsewhere, a section of the Kenya Kwanza leaders led by the Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot has called on the united opposition to stop insults and spreading of hate across the country. Tutahakikisha tumeharakisha kupitisha majina ya wale makomishona wa NCIC, National Cohesion and Integration Commission, ili viongozi wale wanashiriki katika lugha chafu na kutukanana na kufanya wananchi wachukiane kwa msingi wa dini ama kabila ama rangi, wachukuliwe hatua. William Samuel Ruto atapiga mapema asubuhi sana, atakuwa ameingia sasa. Sasa Uhuru Kenyatta akimaliza yake anataka kutuambia William Ruto asiende miaka yake 10. In the meantime, their counterpart who were in a rally in Busia launched their attack on former President Uhuru Kenyatta, urging him to retire peacefully and stop hiding behind some politicians. If William Samoei Ruto akiwa deputy president alikushinda kuweka Raila awe president, saa hii ukiwa retirement utaweza kweli? Ile ambayo tuko pale na Uhuru tukitafuta power, wewe unatafuta
power na power imekufikia, tena unataka kutoroka kufanya power atuende kutafuta vitu vingine, utakuwa kitu hapo si mzuri. The same script was replicated in Olenguruoni, Narok County, where leaders affiliated with the Kenya Kwanza administration slammed the former president and DCP party leader for allegedly igniting instability through divisive politics. Kibaki aliongoza mwaka 10. Uhuru Kenyatta aliongeza mwaka 10. Enda nyumbani chunga wa jukuu. In a rejoinder, former Kirinyaga woman representative Wangui Ngirishi has defended the former head of state, saying Mount Kenya leaders must respect his political legacy, saying his development record in Kirinyaga remain visible and unmatched. Nasema wale ambao wanaingilia Uhuru Kenyatta wasicheze na sisi watu wa Geshogo. Tunaweza jipanga, tukuje tupige duru hadi muachane na yeye. Finally, Kiambu Governor Kimani Wamatangi has declared that he remains politically non-aligned ahead of the 2027 general election, saying he will vie for a second term on the party ticket that Kiambu resident will support. Na mimi sitaenda kuinda chama wapi ama wapi, nitaka hapa Kiambu. Kama ni chama inakuja, nyinyi muniambie ni gani mnataka. Unajua watu wanaona tunanyamaza hivi, wanafikiri ni ujinga. Hiyo mambo yote mnafanya tunaweza fanya. The governor's statement comes as political activity intensifies across the Mount Kenya region, with Murang'a Governor Irungu Kang'ata already hinting at his political path. Timothy Kipnusu for Lunchtime News. And our Principal Secretary for Sports, Elijah Mwangi, has called on Kenyan players taking part in emerging disciplines to register with the Sports Registrar's Office as part of enhancing their professional development. Now, while congratulating skating ace Kelvin Kiari at his Atalanta Plaza office, PS Mwangi noted the importance of having athletes from the emerging sports register formally to overcome challenges presented by non-compliant parent federations. Kuna vijana pale hapo wako na talanta lakini hawana namna kama hawajulikani kwa federation. So tukiwa hapa na Kevin tumesema ya kwamba ni vizuri tuwe registered. Yes, sir? As a sports person, the registrar of sports hapa kwa ministry can register you as a sports person. Once you are registered as a sports person, whether you have problem with your federations or not, the government will have no challenge in supporting you. But now, you see now you have federations have rules, have challenges. So sometimes we are left to deal with federations first so that they can put their house in order, but that does not mean that we fail to appreciate. And we have had a robust discussion concerning many issues that are affecting not just me as a skater, but all skaters in general, and even other people who are in other emerging sports like our own sport. And I'm sure that with the guidance and the procedures, the established procedures, we are going to have the things that you committed to do, they happen urgently. And in the future, we hope not to see, with your help obviously, not to see people have to endure what have had to endure by representing their country. Now, Junior Starlets head coach Mildred Cheche says they are treating each and every qualifier match as a World Cup game, and they go into the qualifier tie against Uganda with the mentality of playing at the World Cup level. Junior Starlets will face Uganda in the first leg of their FIFA Under-17 Women World Cup qualifier on 22nd May before returning home for a second leg 8 days later. Our lunchtime news on KBC channel, but before I let you go, this is what to look up to for the EPL. Liverpool versus Chelsea at 2:30 p.m. Quite a huge game. Brighton versus Wolves at 5 p.m. and of course Fulham versus AFC Bournemouth at 5 p.m. and of course Manchester United will be playing Sunderland, and finally at 7:30 Manchester City will be playing Brentford. My name is Givaso Maina and our sign language interpreter is Byron Abuli. See you again next time when you see me.
unataka nini? Acha nikwambie Lizena. Wakati wako umeisha, na wakati wangu. Unasikia? Lazima tutumie muda tulionao vizuri. Ongea nami tafadhali. Kusudi la sarakasi ni nini? Kwani Maimuna anaenda? Kwani unafanya nini tena? Toki hapa mpaka niajadili ninayoongelea, sawa? Beko, niache. Hebu nisikize. Sitaki kusikiza, sitaki kuona. Nikirudi hapa sitaki kupata, kishasikia? Are you a talented artist, or are you passionate about a topic you want to discuss? But money can be very hard to find for an upcoming artist. Don't worry, Studio Mashinani has got your back. Sign up on ajira.co.ke to book a session with your music and video producers across the country. Work on your music, jingles, spoken words, and even podcasts to realize your dream. All for free. Studio Mashinani, Radani Talent. Sadakta, hujambo mwanadunia popote ulipo. Siku nyingine tena tunakutana hapa katika kipindi Dunia Wiki Hii, maksudi uweze kupokea taarifa za kimataifa zinazokuhusu wewe sana, zilizogonga vichwa vya habari kutoka rubaa za kimataifa. Kumbuka, taarifa hizi ni kwa uwezo mkubwa wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili, Marekani yasitisha mpango wa kusindikiza meli kutoka mapito ya baharini ya Hormuz, huku katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akionya kuhusu madhara makubwa ya kuendelea kufunga mapito hayo. Ulimwengu waadhimisha siku ya kimataifa ya wafanyakazi almaarufu Labor Day, wito ukitolewa. Wazo nimekuandalia mchana wa leo, mpenzi mtazamaji, twende sawa hadi tamati kwa taarifa hizi na nyingine lukuki. Karibu, mimi ni Isaac Lemoka. Rais Donald Trump wa Marekani alisema kuwa operesheni ya jeshi la Marekani iliyonuiwa kuongoza meli kupitia kwenye mapito ya baharini ya Hormuz imesitishwa ili kubaini iwapo mkataba wa amani utaafikiwa baina ya Marekani na Iran. Trump alisema kuwa uamuzi huo unafuatia ombi la Pakistan na nchi nyingine, na pia hatua kubwa iliyopigwa katika kuafikia mkataba kamili na wa mwisho na wawakilishi kutoka Iran. Awali, waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Marekani Marco Rubio alikuwa amesema kuwa operesheni ya jeshi la Marekani dhidi ya Iran iliyotekelezwa kwa pamoja na Israel tarehe 28 mwezi Februari imefikia kikomo, huku Marekani ikiangazia juhudi za kufunguliwa tena kwa mapito hayo muhimu ya kawi duniani. Hayo yalijiri huku Iran ikisema kuwa ilipokea na kutathmini jibu la Marekani kuhusiana na pendekezo lake la amani lenye masuala 14, ingawa awali Trump alikuwa amesema kuwa huenda mpango huo usikubalike. Wakati huo huo, Rubio alisema kuwa Marekani haitaruhusu udhibiti wa Iran kwa mapito hayo ya Hormuz kuendelea baada ya pande hizo mbili kukubaliana kwa risasi kwenye mapito hayo. Kwenye pendekezo hilo la Iran lililowasilishwa kwa Marekani kupitia Pakistan, Iran inatafuta thibitisho dhidi ya operesheni za kijeshi, kuondoka kwa vikosi vya Marekani katika kanda hiyo, kuachiliwa kwa mali ya Iran iliyofungwa, kuondolewa kwa vikwazo, huku ikitoa wito wa mfumo mpya wa mapito ya Hormuz na kukomeshwa kwa vita kwenye maeneo yote ikiwemo Lebanon, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya kuhusu madhara ya kuendelea kuvurugwa kwa shughuli kwenye mapito hayo ya Hormuz, akisema kuwa iwapo yataendelea kufungwa hadi mwisho wa mwaka huu, kiwango cha mfumuko wa bei duniani kitapanda zaidi na kufikia 6%, huku ukuaji ukipungua hadi 2% pekee.
Kwingineko, afisa mmoja mkuu wa makao makuu ya kijeshi ya Marekani alisema kuwa gharama ya vita vinavyoendelea vya Marekani dhidi ya Iran inakadiriwa kuwa takriban dola bilioni 25, ambapo mzozo huo umeendelea kwa miezi miwili. Wakati huo, afisi ya masuala ya kigeni ya Pakistan ilisema kuwa nchi hiyo itaendeleza juhudi za kufikiwa kwa suluhu ya amani kwa mzozo katika eneo la Mashariki ya Kati. Hatibu wa afisi hiyo Tahir Hussein Andrabi kwenye mkutano na wanahabari alikariri kwamba uhusiano wa kidiplomasia baina ya Marekani na Iran unaendelea na kwamba mipango ya kidiplomasia imefanikisha kufikiwa kwa mkataba wa kusitisha vita baina ya Iran na Marekani ambao unaendelea kutekelezwa. Alisema kuwa mashauriano yangali yanaendelea baina ya pande hizo mbili kuhusiana na mapendekezo yaliyowasilishwa ili kufikia amani ya kudumu. Vikosi vya Israel vilisema kwenye taarifa kwamba vilishambulia takriban vituo 50 vya kundi la Hezbollah kote katika eneo la kusini mwa Lebanon. Jeshi hilo lilisema kuwa wanamgambo waliotekeleza shughuli zao karibu na vikosi vyake waliuawa huku muundo msingi wa kundi hilo ukiharibiwa. Lilisema kuwa lilishambulia vituo vya uongozi na jeshi vilivyotumiwa na wanamgambo wa kundi la Hezbollah kutekeleza mashambulizi dhidi ya jeshi la raia wa Israeli, kwa mujibu wa jeshi hilo. Katika tukio jingine, kundi la Hezbollah liliwarushia makombora kadhaa wanajeshi wa Israeli walio kwenye eneo la kusini mwa Lebanon, kulingana na taarifa hiyo. Makombora hayo yalianguka kwenye maeneo wazi na hakuna yeyote aliyejeruhiwa. Kwengineko, China iliwasilisha shehena 2 za misaada ya kibinadamu kwa serikali ya Lebanon kuwasaidia watu walioathirika kutokana na mzozo unaoendelea. Msaada huo ulijumuisha vyakula, mahema, blanketi na vifaa vya usafi. Balozi wa China nchini Lebanon, Chen Chuandong, akizungumza kwenye hafla ya kukabidhi misaada hiyo, alisema kuwa misaada hiyo ya dharura imetolewa na serikali ya China ili kupunguza mzozo wa kibinadamu nchini Lebanon. Alisema kuwa msaada huo unadhihirisha urafiki wa muda mrefu baina ya nchi hizo mbili, akisema kuwa China inayounga mkono kikamilifu Lebanon katika kulinda uhuru, usalama, udhabiti na umoja wake, na utaendelea kutoa usaidizi kadri ya uwezo wake. Katibu mkuu wa kamati kuu kuhusu utoaji misaada nchini Lebanon, Bassam Nabolsi, na waziri wa maslahi ya kijamii Hanin Sayed walihudhuria hafla hiyo na kuishukuru China kwa msaada huo. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Benki ya Dunia ilizindua mpango jijini Accra huko Ghana wa kuimarisha ajira na ustawi katika eneo la magharibi na katikati mwa bara Afrika. Mpango wa Benki ya Dunia kuhusu afya, lishe na idadi ya watu, ambao maudhui yake ni kuwekeza katika afya kwa minajili ya ajira na ustawi katika eneo la magharibi na katikati mwa bara Afrika, unatoa mfumo wa kuziwezesha nchi kutekeleza mabadiliko muhimu licha ya uhaba wa fedha. Akizindua mpango huo, makamu wa rais wa Benki ya Dunia Mamta Murthy alisema kuwa mpango huo wa afya kwa eneo hilo ni muhimu kutokana na athari za ongezeko la idadi ya watu katika eneo hilo kwa hali duniani. Kama sehemu ya mpango huo wa kimataifa wa kutoa huduma bora na za gharama nafuu kwa watu bilioni 1.5 kufikia mwaka 2030 kimataifa, afisa huyo alisema kuwa benki hiyo imeweka lengo la kufikia takriban watu milioni 200 kote katika eneo la magharibi na katikati mwa bara Afrika. Murthy alisema kuwa benki hiyo pia inanuia kuwafikia watu milioni 400 barani Afrika kwa huduma bora zaidi za afya. Julius Debra, ambaye ni mkuu wa huduma wa ikulu ya Rais John Dramani Mahama wa Ghana, alitaja maudhui ya mpango huo kuwa yatakayoleta mabadiliko. Debra alisema kuwa mpango huo unaambatana na ruwaza ya kitaifa ya nchi hiyo ya kuwafikia huduma za afya kwa wote, kuimarisha mifumo ya afya na kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata huduma bora za afya bila kuzingatia eneo atokako au mapato yake. Mpango huo pia unaambatana na mpango wa kuleta mabadiliko nchini humo ulioanzishwa na rais wa nchi hiyo wa kuimarisha
kuimarisha ushirikiano wa kimaendeleo duniani kwa kuzingatia uhuru, uwezo wa kutekeleza shughuli na ustawi wa pamoja ili kukomesha utegemeaji wa wafadhili na kutengwa kieneo. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Sudan na China zinafurahia sana uhusiano thabiti uliojengwa kupitia ushirikiano na manufaa ya pamoja, kwa mujibu wa mwanachama mmoja wa Baraza Kuu la Mpito nchini Sudan, Abdullah Yahya. Akizungumza kwenye hafla kuishukuru China iliyoandaliwa jijini Port Sudan, mashariki mwa Sudan, Yahya alikariri mchango muhimu wa China kwa miradi ya miundo msingi nchini humo, hasa ujenzi wa barabara, madaraja, mabwawa na vituo vya uzalishaji kawi. Kadhalika akitoa wito kwa kampuni za Kichina na taasisi za kifedha kuimarisha uwekezaji na ushirikiano na wenzao kutoka Sudan, akiahidi uungwaji mkono zaidi kutoka upande wa Sudan. Yahya alipongeza uhusiano baina ya nchi hizo mbili, akisema msingi wake ni thabiti tangu jadi, huku ushirikiano baina ya nchi hizo mbili ukinufaisha raia wa pande zote. Zuhian, ambaye ni mkuu wa shughuli katika ubalozi wa China nchini Sudan, alihudhuria hafla hiyo, akiitaja kuwa hafla muhimu kwa mabadilishano baina ya raia wa Uchina na wale wa bara Afrika, na kueleza imani kuwa uhusiano baina ya nchi hizo mbili utaendelea kuimarika. Hafla hiyo ilihudhuriwa na watu 400 wakiwemo maafisa wa Sudan, wajumbe na jamii ya Wachina, maonyesho yaliyoandaliwa kuonyesha uhusiano na ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nancy Mweu. Na Dunia Wiki Hii inakwenda kwenye mapumziko mafupi sana baada ya taarifa hiyo, lakini wewe usiende mbali mwana dunia, manake nikirejea bado ninazo taarifa lukuki kutoka mataifa mbalimbali ya dunia. Tunajidai na lugha sanifu ya Kiswahili. Leo tutashiriki njooni mwenda sisi. Sanaa ya Kiswahili leo imetufikia sisi. Ni heri nikose usingizi baadaye kwa kuhitimu kimasomo. Adhabu kali inapowekwa pahali popote pale husimama kama funzo kwa wahalifu wengine. Unda majina mawili kutokana na vitenzi vifuatavyo. Ridhi. Tunapata mridhi. Tambua kishazi katika sentensi hii. Mbuzi walioibwa jana wamepatikana salama. Tambua kishazi. Naona Maria uko tayari. Walioibwa. Makinika, cheki wanafunzi wanavyozikwenda, utaona wengine wafanya hivi, wengine sijui wafanya hivi, wengine sijui. Ni hapa. Wiki hii kwenye Mkulima tunajifunza jinsi ya kukuza kitunguu saumu. Ukitaka kupata begu, unaenda kwa mtu mwenye amelima, unaiona hapa, unaona ndio hii. Practically unaona kwa macho. Ninakuuzia gari inaitwa Rwanda. Hiyo Rwanda unaiona wapi? Iko hapa. Ungana nasi Jumamosi saa 10:30 hapa KBC Channel 1 kwa mseto kamili wa kilimo. Wakenya, ni wakati mwingine wa kuhakikisha kuwa umefile KRA returns. Je, uko rada una challenge yoyote? Usiwe na shaka. KRA wakishirikiana na KBC Channel 1 wanakuja hapo ulipo kusaidia kufile returns na kulipia ushuru wako. Jiunge na msafara wa KRA Roadshow, uwe fiti mambo ya returns. Jumanne ya tarehe 12 mwezi Mei tutazuru eneo la Nyeri kuanzia Karatina, tuingie Mkurueni, Othaya, Nyeri Town, Mweiga, Kiawara, Chaka na hatimaye tumalizie na Rumoro. Tarehe 30 Juni iko mlangoni. Usingoje hadi dakika za mwisho. File KRA returns mapema. Ishi bila stress. Jijue, jibeta. KRA, tulipe ushuru, tujitegemee. and 300 Sudanese live on the site.
Tizama ni KBC Channel 1, kipindi hewani ni Dunia Wiki Hii kwa ushirikiano na shirika la Xinhua kutoka China. Karibu sasa katika awamu hii ya pili. China mnamo tarehe mosi mwezi huu ilianza kutekeleza sera yake ya kuondoa ada kwa bidhaa zote zinazoagizwa kutoka nchi zote 53 za Kiafrika ilizo na ushirikiano nao wa kidiplomasia. Hatua hiyo ya kihistoria inachukuliwa kuimarisha uwazi na ushirikiano kwa mataifa yanayostawi duniani, huku uchumi duniani ukikumbwa na migawanyiko. Dennis Mnene Mwaniki, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha China na bara Afrika katika taasisi ya sera za Kiafrika nchini Kenya, alisema kuwa kufuatia hatua hiyo, biashara baina ya China na mataifa ya Kiafrika itaimarika zaidi, huku ushindani wa bidhaa sokoni ambapo nchi hizo zitaweza kuwasilisha bidhaa zaidi katika soko la Kichina. Naye Tewodros Zeudhi, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa chama cha wauzaji bidhaa za mboga na matunda nchini Ethiopia, alisema kuwa soko la Kichina lina mamilioni ya wanunuzi wa bidhaa kutoka Afrika. Katika kaunti ya Kiambu nchini Kenya, ambako kilimo cha kahawa kimehimili maelfu ya familia kwa vizazi vingi, wakulima na watayarishaji wana imani kwamba sera hiyo mpya ya China itafanikisha mapato bora zaidi kwa wakulima kutokana na soko kubwa zaidi la kimataifa. Wakati huo huo, mamia ya wakulima katika eneo la Kayonza nchini Rwanda linalokuza pilipili za kuuzwa nchini China wananufaika pakubwa kutokana na sera hiyo ya China na pia mahitaji makubwa ya zao hilo katika soko la Kichina. Kampuni ya kilimo ya Fisher Global nchini Rwanda ilianza kuuza pilipili zilizokaushwa kwa China mwaka 2022. Kiwango cha pilipili zinazouzwa na kampuni hiyo nchini China kiliongezeka kutoka kasha 1 mwaka wa 2022 hadi takriban makasha 10 mwaka 2023, na sasa ni takriban tani 300 za pilipili zinazokaushwa, huku ikiazimia kuuza zaidi ya tani 1000 kwa mwaka. Na maafisa wakuu wa sekta ya nyama nchini Namibia wamesema kuwa nchi hiyo inanuia kunufaika na soko kubwa la nyama nchini China, hasa kufuatia sera hiyo. Mnamo mwezi Machi mwaka 2019, Namibia ilikuwa nchi ya kwanza kuuza nyama nchini China, ambapo mara ya kwanza iliuza tani 21. Aidha, maafisa nchini Madagascar wamesema kuwa sera hiyo ya China inadhihirisha azma ya nchi hiyo ya kufanikisha ustawi barani Afrika. Tangu mwezi Disemba mwaka 2024, China ilikuwa imeondoa ada kwa bidhaa kutoka nchi 33 zilizosalia nyuma kimaendeleo zilizo na uhusiano wa kidiplomasia nayo, ambapo sekta kadhaa kuu nchini Madagascar zikiwemo kilimo, uvuvi na mavazi zimenufaika pakubwa. Kadhalika, maafisa wa Burkina Faso walisema kuwa sera hiyo inatoa fursa mwafaka ya kuimarisha thamani ya bidhaa za kilimo, ambapo nchi hiyo huuza bidhaa mbalimbali zikiwemo njugu na mihogo nchini China. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Rais Donald Trump wa Marekani alisema kuwa nchi hiyo inatathmini uwezekano wa kupunguza vikosi vyake nchini Ujerumani. Jione. Kwenye ujumbe katika mitandao ya kijamii, Trump alisema kuwa uamuzi huo utaafikiwa katika kipindi kifupi. Marekani ilikuwa na zaidi ya wanajeshi 68,000 wa kudumu katika vituo barani Ulaya kufikia mwezi Disemba mwaka uliopita, kulingana na kituo cha takwimu za Wizara ya Ulinzi, ambapo zaidi ya nusu ya idadi hiyo wanahudumu nchini Ujerumani. Katika siku za hivi majuzi, Trump na chansela wa Ujerumani Friedrich Merz walishtumiana kuhusiana na vita nchini Iran. Merz alikosoa Marekani kwa kushambuliana na Iran bila mpangilio, akisema kuwa Marekani inafedheheshwa na uongozi wa Iran. Katika kujibu, Trump kwenye mtandao wa kijamii alisema kuwa Merz afahamu azma za kinuklia za Iran. Merz alipuzilia mbali mzozo baina yake na Trump, akisema kuwa uhusiano wake wa kibinafsi na rais huyo wa Marekani ungali thabiti. Akiwahutubia wanahabari jijini
mjini Berlin, Maz alisema kuwa yeye na Trump wangali marafiki na kwamba alikuwa tu na shaka tangu mwanzo kuhusiana na vitendo vilivyochukuliwa kwenye vita hivyo. Maz alitoa wito wa kusuluhishwa kwa mzozo nchini Iran, kwani Ujerumani na bara Ulaya zinaathirika vibaya. Dunia wiki hii, mimi ni Koli Kwendo. Nchi mbalimbali kote duniani zilisherehekea siku ya Labor Day inayowakumbuka wafanyikazi, huku miito ikitolewa ya kuimarisha maslahi ya wafanyikazi kote duniani. Zambia iliungana na jamii ya kimataifa kuadhimisha siku hiyo ya kimataifa ya wafanyakazi, ikikariri umuhimu wa kulinda maslahi ya wafanyakazi. Hafla hiyo iliyoandaliwa katika jiji kuu Lusaka ilihudhuriwa na makamu wa rais Mutale na Lumango, maafisa wa serikali, wajumbe wa kidiplomasia na wawakilishi wa sekta za umma na kibinafsi. Wafanyakazi waliandaa msafara, huku wale walioshamiri kazini wakituzwa. Kwenye hotuba yake, na Lumango alikariri azma ya serikali ya kuimarisha hali za kikazi za wafanyakazi, kulinda ajira na hatma ya wafanyakazi. Alikariri kwamba wafanyakazi ndio nguzo muhimu ya uchumi wa kitaifa na kusema kuwa kujitolea kwao ni muhimu kwa ustawi wa kitaifa. Alitoa wito kwa wafanyakazi kukubali mabadiliko ya kidijitali na kukariri umuhimu wa kuendelea kujifunza ujuzi zaidi kuambatana na mahitaji yanayobadilika katika sekta hiyo. Kingineko, hafla za maadhimisho ya siku hiyo ziliandaliwa kote nchini Cote d'Ivoire, huku wafanyakazi wakienziwa kwa jukumu lao la kuchangia katika ustawi wa kiuchumi na kijamii. Masuala ya hali za kikazi za wafanyakazi, mishahara yao na maslahi yao kwa jumla yaliangaziwa kwenye hafla hiyo. Mito ya kuimarishwa kwa maslahi ya wafanyakazi, ikiwemo kuboresha mazingira yao ya kikazi na mishahara bora, ilikaririwa katika nchi mbalimbali wakati wa maadhimisho hayo. Vikosi vya Jordan vilitekeleza mashambulizi yaliyolenga maeneo yanayotumiwa na walanguzi wa mihadarati na silaha kwenye mpaka wa kaskazini mwa ufalme huo na Syria, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi. Jeshi hilo lilisema kuwa viwanda, karakana na maghala yaliyotumiwa na makundi hayo kwa shughuli za ulanguzi wa mihadarati na silaha hadi nchi Yordani yaliharibiwa kwenye operesheni hiyo. Vikosi hivyo vilisema kuwa mashambulizi hayo yalifuatia habari za kijasusi na yalitekelezwa kwa uzingativu ili kuepusha ulanguzi wa mihadarati na silaha nchini humo. Taarifa hiyo pia ilisema kuwa kumekuwa na ongezeko la majaribio ya kuingiza kimagendo silaha na dawa za kulevya kwenye mpaka huo. Katika miaka ya hivi majuzi, Jordan imetekeleza operesheni sawa na hiyo, ikilenga mitandao ya ulanguzi wa mihadarati kwenye mpaka wa kaskazini baina yake na Syria. Jordan na Syria pia zimeimarisha ushirikiano na ushirikishi katika ulinzi na usalama, hasa katika kukabiliana na usafirishaji kimagendo wa mihadarati na silaha. Dunia wiki hii, mimi ni Luke Agunga. Na Ghana inanuia kubuni muungano thabiti wa kimataifa ili kushinikiza kutekelezwa kwa rasimu ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa iliyotangaza utumwa kuwa uhalifu mkubwa zaidi dhidi ya binadamu, kwa mujibu wa waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa. Kwenye mashauriano na wajumbe wa kidiplomasia, Alakwa alikiri kwamba jamii ya kimataifa inaungana na Ghana na bara Afrika katika kutetea rasimu hiyo kupitia kura zao, utetezi na mashauriano, ili kudhihirisha azma ya pamoja ya kuhakikisha haki bayana na uadilifu katika masuala ya kimataifa. Waziri huyo alisema kuwa juhudi za Ghana kuhusu rasimu hiyo ya haki hainui kutafuta fedha za kufadhili maendeleo barani Afrika, ila zinanuiwa kuhakikisha
kujumuisha fidia, uponaji na kurejeshwa kwa vifaa vilivyoibwa. Rasimu hiyo ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa iliyotangaza kwamba biashara ya kimataifa ya watumwa kuwa uhalifu mkubwa zaidi dhidi ya binadamu, iliyowasilishwa na Ghana na kuungwa mkono na Muungano wa Afrika, ilipitishwa mwezi Machi mwaka uliopita. Alaku alihimiza nchi zote kushirikiana na kushauriana kuhusu mfumo bora zaidi wa utekelezaji. Naye Edmond Moukala ambaye ni mwakilishi wa Ghana katika shirika la UNESCO alimpongeza Rais John Dramani Mahama wa Ghana na Muungano wa Afrika kwa kutetea rasimu hiyo, akiahidi kwamba shirika la UNESCO linaunga mkono mashauriano. Na Dunia Wiki Hii, mimi ni Millicent Kubai. Na huko Misri, Wizara ya Rasilimali za Mafuta na Madini nchini Misri ilitangaza kwamba gesi imegunduliwa kwenye eneo la Nile Delta kaskazini mwa nchi hiyo. Kulingana na taarifa ya wizara hiyo, eneo ambako gesi hiyo iligunduliwa, ambapo uzalishaji unabashiriwa kuwa takriban kubiki futi milioni 50 kwa siku, liko umbali wa takriban kilomita 2 kutoka vituo vilivyo karibu vya uzalishaji, na hivyo kuwezesha uunganishaji wa haraka kwenye mtandao wa uzalishaji katika muda wa majuma machache. Gesi hiyo iligunduliwa kufuatia uchimbaji wa kisima cha Nidocho N2 katika eneo la Abu Mada magharibi mwa jimbo la Kaf Sheikh kaskazini, takriban umbali wa kilomita 3 kutoka ufuoni katika kina cha mita 10. Eneo hilo linasimamiwa na kampuni ya kawi ya Eni ya Italia kwa ushirikiano na kampuni ya kawi ya Uingereza ya BP, shirika la mafuta nchini Misri kupitia kampuni ya Petrobel. Serikali ya Misri imekuwa ikiazimia kuongeza uzalishaji wa mafuta ya gesi kufuatia kupungua kwa uzalishaji wa gesi asilia katika miaka ya awali. Mnamo Agosti mwaka uliopita, Waziri Mkuu Mustafa Madbole alisema kuwa kwa sasa kiwango cha uzalishaji wa gesi ni kubiki futi bilioni 4.1 kwa siku, huku mipango ikitekelezwa ya kufikia kubiki futi bilioni 6.6 kwa siku kufikia mwaka 2027. Wizara hiyo ilisema kuwa Misri inanuia kuchimba zaidi ya visima 100 mwaka huu ili kupata uhifadhi zaidi wa kawi. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, naitwa Nancy Mweu. China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani, ikiwemo ule wa kimatibabu, kielimu, teknolojia ya mawasiliano, muundo msingi, biashara, kadhalika mwingineo unaonufaisha pande zote husika. Jone. Tanzania inaharakisha mabadiliko yake ya kidijitali kupitia kuimarisha ushirikiano na China, kwa mujibu wa Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari nchini Tanzania, Angela Kairuki. Vilevile alizungumzia manufaa ya teknolojia ya Kichina katika uunganishaji, kilimo, huduma za afya na kawi safi. Balozi wa China nchini Tanzania, Zhen Mijian, alisema kuwa ubunifu huo wa kiteknolojia umekuwa kichocheo kikuu cha uzalishaji na riziki zilizoimarika. Wakati huo huo, Zhang Jingwei ambaye ni afisa wa matibabu wa kundi la 5 la madaktari wa Kichina kupelekwa huko Kiribati, amekuwa akihudumu kwenye nchi hiyo ya kisiwa cha bahari ya Pacific kwa takriban miezi 5, huku akiwatibu wakazi kwa kutumia tiba za kiasili za Kichina. Alisema kuwa nchi hiyo ya Kiribati ina takriban raia 1120 na inakumbwa na uhaba mkubwa wa rasilimali za kimatibabu. Nayo tamasha ya vijana wa China na Togo iliandaliwa jijini Lome, ikiwaleta pamoja wawakilishi chipukizi kutoka mataifa hayo mawili kusherehekea na kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Hafla hiyo ilihudhuriwa na waziri wa masuala ya vijana na michezo wa Togo, Abdul Fad Fofana, balozi wa China nchini humo Wang Min, na zaidi ya viongozi 170 chipukizi na wawakilishi kutoka sekta mbalimbali za nchi hizo mbili. Maafisa wa Togo walisifu ushirikiano na China, huku wakisema kuwa unaimarisha uwezo wa vijana, ubunifu na fursa, ambapo China hutekeleza mipango mbalimbali ikiwemo kutoa misaada ya kimasomo kwa wanafunzi wa Togo kusomea kwenye vyuo vikuu nchini China. Aidha, kampuni ya Kichina ya uhandisi ilijenga chuo kikuu cha kisasa jijini Kara, kaskazini mwa Togo, katika juhudi za kuimarisha elimu ya juu nchini humo. Na vilevile kampuni ya Kichina ya ujenzi iliwasilisha malori 50 ya kielektroniki kwenye mradi mkubwa wa ujenzi wa uwanja wa ndege huko Bishoftu, jimboni Oromia nchini Ethiopia, ili kuimarisha matumizi ya kawi safi.
Upande mwingine ni kwamba makala ya 14 ya kimataifa ya maonyesho ya tuzo za filamu ya Kalasha yaliandaliwa kwenye jumba la mikutano ya kimataifa la Kenyatta jijini Nairobi nchini Kenya na tume ya filamu ili kusherekea uhusika bora kati ya filamu, kuonyesha filamu za humu nchini, kuwaunganisha wadau wa sekta hiyo na kutangaza Kenya kuwa kitovu cha filamu katika kanda hii. Nikiripotia Dunia Wiki Hii kwenye runinga ya KBC Channel 1, jina langu ni Odalo Freda Ouma. Basi kwa taarifa hiyo nafika mwisho kipindi Dunia Wiki Hii. Nasema asante sana kwa utazamaji wako. Shukrani sana pia kwa muda wako. Tufanye vivi hivi tena juma lijalo muda na wasaa kama wa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki, shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka. Wakenya, ni wakati mwingine wa kuhakikisha kuwa umefile KRA returns. Je, uko rada una challenge yoyote? Usiwe na shaka. KRA wakishirikiana na KBC Channel 1 wanakuja hapo ulipo kusaidia kufile returns na kulipia ushuru wako. Jiunge na msafara wa KRA Roadshow, uwe fiti mambo ya returns. Jumanne ya tarehe 12 mwezi Mei, tutazuru eneo la Nyeri kuanzia Karatina. Tuingie Mkurueni, Othaya, Nyeri Town, Mweiga, Kiawara, Chaka na hatimaye tumalizie na Rumoro. Tarehe 30 Juni iko mlangoni. Usingoje hadi dakika za mwisho. File KRA returns mapema. Ishi bila stress. Jijue, jibeta. KRA, tulipe ushuru, tujitegemee. For many, a wheelchair is more than just a device. It is a vital tool for independence and bridge to the world. It transforms personal mobility, allowing persons with disabilities to engage in their daily endeavors on their own terms. When we make spaces accessible, we are not making it just for the persons with disabilities. We are empowering whole families, communities, and the society at large. There's a long journey with disability inclusion. The question is, are you part of it? We understand the challenges that you go through, but having that wheelchair, that is your freedom, that is your privacy. Join us this Saturday as we remind our community to not only build for one, but build for everyone. I'll see you then. Maswala wataka nini? Wacha nikuambie Vizena. Wakati wako umeisha, ndio wakati wangu. Unasikia? Lazima tutumie muda tulionao vizuri. Ongea nami tafadhali. Kusudi la sarakasi ni nini? Kwani Maimuna anaenda? Kwani unafanya nini tena? Toki hapa mpaka niyajadili ninayoongelea, sawa? Beko, niache. Hebu nisikize. Sitaki kusikiza, sitaki kukuona. Nikirudi hapa sitaki kupata, kishasikia? Sofapaka relegated from the Kenyan Premier League as Gor Mahia go 9 points clear after beating Kakamega Homeboys last weekend in Western Kenya.
Very, very sad indeed for Sofapaka, but it is what it is. The battle for the supremacy of the Kenyan Premier League continues this weekend, where FC Leopards hopes that they can beat Mara Sugar to narrow the gap between them and Gor Mahia, as Gor Mahia also play host to Kenya Police, and hoping that they can continue maintaining the gap that could see them continue their good performance in the Kenyan Premier League. Leaving football aside for now, as we cross over to athletics, a very good weekend for Kenyan athletes as the World Relays came down in Gaborone, Botswana last weekend. Kenya's 4x400 mixed relay team, anchored very well by Mercy Okecha, qualifying for the 2027 World Championships that will be held in Beijing, China next year, as they set an African record in the 4x400 meters mixed relays. Unfortunately for Kenya, not able to come back with a medal, but very good and strong performances, as not only did they set the African record in the 4x400 meters mixed relays, they also set a 4x100 meters national record, in a race that was well anchored by Fedio Manyala, Marco Tieno running very well in the same as well. We live to fight another day, and as we talk about athletics, the first batch of the Kenyan athletics, a team that is headed to the Africa Senior Athletics Championships in Accra, Ghana, left the country yesterday, and the second batch will be joining them, as we wish them all the best as they continue with the charge of putting Kenya's name at the top when it comes to matters athletics. Good afternoon and welcome wherever you're joining us from. This is KBC Channel 1, your true sports partner. It's another time that we are seated here ready to take you through what's been making headlines from a sporting point of view. A lot to talk about, but from across the borders, one can argue and say that as Kimi Antonelli was doing some good performance in the Formula One race in Miami, winning the Formula One race, making it 3 in a row in a race which he won for Mercedes, followed by the 2 McLaren drivers, that's Oscar Piastri and of course Lando Norris. Very strong indeed. As we look at what's been making headlines, one can say that the stage is set, the die is cast for the Europa matches. Europa League, English Premier League teams, 3 in the different finals. Aston Villa in the Europa Cup final, Crystal Palace Europa Conference League final, and Arsenal in the UEFA Champions League final to be played on 30th of May. It was tense, it was nail-biting, but Arsenal scrapped through, beating Atletico de Madrid 1-0 in the second leg to make it 2-1 goal aggregate and make it through to the final for the first time in as many as 20 years. The last time they were there was in 2006, when they were beaten 2-1 in the final by Barcelona. Samuel Eto'o Fields leading the charge in the comeback that Arsenal had taken a lead courtesy of Sol Campbell, but unfortunately for them, Barcelona beat them by 2-1. It is that moment where everyone is hoping, Arsenal fans of course, hoping that they can win the Champions League. Thierry Henry, and I quote, says this team could just be the unforgettables, because the Thierry Henry-led team were the invincibles, where they went the entire Premier League without losing a game. This time round, the Arsenal team has gone through to the final in the Champions League, not losing a game this far. They are taking on Paris Saint-Germain, who beat Bayern Munich 1 goal aggregate after a 1-1 draw at the Allianz Arena, seeing it through. Can they, stop Paris Saint-Germain, PSG, that beat them in the last Champions League in the knockout phases? Many waiting for that game, and we are just waiting, and we still say the die is cast, the stage is set, and all that awaits is delivery. Who will carry the day? May 30th will be the day that we'll get to know whether Paris Saint-Germain retain the title or whether Arsenal's team breaks a record to go unbeaten in a Champions League and win their first Champions League title. We'll have to wait and see how that pans out. But as is the norm of the show, we start off with a score to give us highlights of how events unfolded. If you missed a score, you missed a move, you missed a try, then this is that moment where we give you a recap of how Team Kenya performed
in Gaborone, Botswana in the World Relay Series. It promises to be interesting this afternoon because we'll also be looking at the dire Premier League. Everton gave them some hope by holding Manchester City to a 3-3 draw as Arsenal had beaten Fulham by 3-0. On the United side, they beat a stubborn Liverpool by 3-2. How did this all pan out? Let's enjoy in the score segment. When we come back, we'll let you know what to expect, but it promises to be a very big weekend, defining moments in the different leagues. If City lose, then one can argue it's Arsenal's. If Arsenal stumble, then one can argue City have a chance. Let's enjoy the score. We have so much to talk about from a sporting point of view. The score is up next. Villian as Kenya are introduced to the crowd. They were the bronze medalists last year. Team Kenya missed a medal in the final of the 4x400 meters relay mixed final on the last day of the World Athletics Relays, which ended in Gaborone, Botswana. The Kenyan team of George Mutinda, Mercy Chebet, Kelvin Kiprotich and Mercy Okech finished fourth in the final behind winners United States of America, Jamaica and Great Britain, who finished second and third respectively. However, the Kenyan team had already qualified to the World Championship after finishing second the first round of qualifiers. After finishing second in the first round in qualifiers and booking their place in the World Championship, the 4x400 meters relay mixed Kenyan team came into the final against United States of America, Jamaica, Great Britain, Italy, Spain, Australia and Poland, hoping to go one better and bring home a medal from Gaborone. And although the team started well, they fell short of a medal as they crossed the line in fourth position behind USA, Jamaica and Great Britain in a time of 3 minutes, 09.93 seconds. The other Kenyan team of Mark Otieno, Ronald Kiprono, Meshach Babu and Ferdinand Omanyala also raced to fourth position in the second round of qualifiers in a national record time, but missed a chance of competing at the World Championship in the 4x100 meters relay men. The team of Moses Onyango, Millicent Ndoro, Dennis Mwai and Eunice Kadogo did not qualify also to the World Championship in the 4x100 meters relay mixed after finishing 13th overall in the World Championship qualifying round 2. Neither did the team of Lanoline Aoko, Helen Siumbua, Margaret Nasirian and Maureen Nanjala secured a ticket to the Global Championship in the 4x400 meters relay women after finishing 8th overall in round 2 of qualifiers. Dennis Masika, Denson Kibet, Erastus Mbaluka and Kevin Kipkorir will not be going to the World Championship either after finishing 12th overall in the 4x400 meters relay men. The reigning FKF Men's Premier League champions Kenya Police narrowed the gap between them and FC Leopards on the log following a 2-1 win over Murang'a Seal in the midweek match played at Police Sacco Stadium. Eric Zakayo gave Police an early lead in the 3rd minute before Victor Haki equalized for Murang'a Seals in the 37th minute. Abud Omar netted the winner late in the second half to seal the all-important 3 points. Despite that victory, Kenya Police maintained their 3rd position on the table with 51 points, 4 behind FC Leopards, while Gor Mahia lead with 64 points. Elsewhere, APS Bomet edged KCB Nairobi 1-0, while Bandari FC were held to a 1-1 draw by Posta Rangers. Papo na papo, kamba ukata jiwe, hakuna jipya, hakuna geni. The 2009 champion Sofapaka is the first team to be relegated from the FKF Premier League after playing to a 2-2 draw with Mathare United at the Kasarani Annex. Sofapaka have been relegated with 4 matches remaining this season. Mathare United came from an early goal down to draw 2-2 with Sofapaka and send the former champions out of the FKF Premier League. Meshach Ocheng netted for Sofapaka in the first minute of the game, but their lead lasted only for 23 minutes before Isaac Omweri levelled the
scoreline. Sofapakas' slim hopes of survival were quashed just 4 minutes into the second half by John Makwata, who netted a second goal for Mathare United, and despite Sofapakas' fight back, they only managed to score one more time through Malik Ntamba for the 2-2 draw. Mathare United are now 12th on the table with 35 points, while Sofapaka remain bottom on 18 points after 30 matches this season. Meanwhile, Kenya Police are through to the semi-finals of the Mozart Bet Cup after beating Shabana FC 1-0 in their quarter-final game. Abu Damar scored the lone goal in the 41st minute of the quarter-final to move Police within 2 matches of the title that sends the winners to the CAF Confederation Cup next season. And Kenya Police Bullets thrashed Vihiga Queens 9-0 in their Women Premier League match played at the Police Sacco Stadium. Bullets remain top of the table with 46 points and are edging closer to a third straight title. In the other matches, Kayole Starlets defeated Trinity Starlets 2-1. Zitex Sparks lost 1-0 to Soccer Assassins. Kibera Soccer Women narrowly defeated Bungoma Queens 4-3, while Ulinzi Starlets earned a resounding 5-0 win over Gideon Starlets. Alex Mideri, Bora Ana Iwai, Margaret Kulihira, anapenyeza kwa Emily Moranga, Emily Kemuto Moranga, Moranga kwenye sanduku, Emily Moranga, anawacha goalkeeper Moranga, Emily Kemuto Moranga. Fateri Ogungesa, Terry Egesa. Gor Mahia labored to a 1-0 win against Kakamega Homeboys during their Football Kenya Federation Premier League clash at Mumias Complex to widen their lead at the top of the standings to 9 points. Bidco United and Kariobangi Sharks shared the spoils after battling to a barren draw at Wanguru Stadium in Kirinyaga. After a goalless draw, first half, Gor Mahia upped their offensive in search of a breakthrough, which came deep in stoppage time, courtesy of an own goal scored by Peter Thiongo. Gor Mahia was shortly reduced to 10 men after midfielder Enoch Morrison was shown a red card. Gor Mahia consolidated their league leadership, staying top with 64 points, 9 clear of closest challengers FC Leopards, who have a game in hand. Elsewhere, relegation threatened Kariobangi Sharks and Bidco United battled to a barren draw at Wanguru Stadium. The draw leaves Kariobangi Sharks in 16th position with 30 points, while Bidco Fit appears to be closely being sealed in 17th place with 24 points. Elsewhere, Tusker FC will face KCB in the semi-final of the Mozart Cup after the two sides progressed through their quarter-final matches. Tusker defeated fellow Premier League side Ulinzi Stars 2-1 to join Police and Bandari in the semi-finals, while KCB defeated defending champions Nairobi United 1-0 to seal the last semi-final slot. Police and Bandari, who qualified to the semi-finals, will meet in the first semi-final in 13 days' time, while KCB will play Tusker FC in the second semi-final. Winners of the two last 4 matches will meet in the final to decide the champions on the 14th of June this year. The Total Energies Africa Cup of Nations Pamoja 2027 co-host Kenya, Uganda and Tanzania will take part in the qualifiers of the tournament, whose draw will be held on the 19th of May this year after the completion of the preliminary round. 48 teams, who include the 3 co-hosts, will be drawn into 12 group of 4, with the top 2 from each group qualifying for the finals. Venues for the opening match and the final will be announced later by CAF. The 2027 AFCON will also mark a return to East Africa for the first time since 1976, with the organizers aiming to build on the growing global appeal and commercial success of the competition, just like they successfully hosted the African Nations Championship. Kenya Ports Authority finished 6th at the African Men's Club Volleyball Championship in Kigali following a straight sets defeat to Port Autonome in the classification match.
Port Autonome made a strong statement early in the contest, taking the first set 25-21. They maintained their momentum in the second set, edging out KPA 25-20, despite spirited efforts from the Kenyan side to mount a comeback. The third set saw KPA push harder, but Port Autonome's consistency and attacking precision proved decisive to seal the set 25-21 and complete a 3-0 victory, which secured them a 5th place in the tournament. Kenya Ports Authority had no choice but settle for 6th place overall in the men's volleyball club championship that saw Al Ahly of Egypt face off with Police of Rwanda in the finals at the BK Arena in Kigali. Bunge volleyball team staged a remarkable comeback to defeat the Beast 3-1 in an exciting Kenya Volleyball Federation Men's League Division 2 second leg clash at the Nya National Stadium. After dropping the opening set 17-25, Bunge responded strongly to take control of the match, winning the next 3 sets 25-22, 25-16 and 25-21. The victory keeps Bunge's campaign on track as teams continue battling for crucial points in the league standings. In other fixtures, Kenyatta University delivered a dominant straight sets victory over Kenya Navy. KU crashed to a 3-0 win with set scores of 25-20, 25-08 and 25-22, showcasing their strength on both attack and defense. Meanwhile, the University of Nairobi men's team secured maximum points without touching the ball after micro spikers failed to show up for their scheduled encounter, handing UON a walkover victory. Simlo overpowered Desert Warriors 3-1 in another match. The future of East African golf was on full display at the Vinsa Golf Hotel and Country Club as the 5th edition of the East Africa Junior Golf Ranking Tournament came to a thrilling conclusion, with young talents delivering impressive performances across all categories. Joseph Mwangi of Marurui Primary School emerged top in the boys category after posting an impressive total score of 198 over the 2 days 36-hole stroke play competition. In the boys under 14 category, James Munyororo from Marurui Primary School secured victory with a score of 204, while Brendan Karanja of Vinsa Golf Hotel and Country Club finished second with 247. In the girls under 14 category, Abigail Ayuma of Marurui Primary School delivered a stellar performance to claim top honors with a total score of 192. The boys under 12 title went to Alex Muraya, who carded 188, with Braden Joroge finishing runner-up at 206. Gordon Otieno produced one of the tournament's most outstanding performances in the boys under 10 category, clinching victory with a remarkable score of 171. The two-day tournament brought together junior golfers from various schools and clubs across the region, continuing to provide a competitive platform for nurturing emerging talent. The Strathmore Blades men's team edged past Ulinzi Warriors 62-55 in a tightly contested Kenya National Basketball League clash played at the Nya National Arena. Blades came out firing in the first quarter, establishing an early dominance with a 22-12 lead. However, Ulinzi Warriors responded strongly in the second quarter, outscoring Blades 22-14 to level the contest heading into the halftime. The third quarter saw a balanced battle, with Blades registering a 15-13 win to regain control. In the decisive fourth quarter, both sides fought hard, but Blades held their nerve despite a 13-11 push from Ulinzi to secure a crucial 62-55 victory. In the Division 1 matches, Shoot for Life defeated Strathmore University 74-57. Meanwhile, the Women's Premier League defending champions KPA ladies thrashed Lady Titans 101 against 38 as Z-Tech Development beat National Youth Service 64-48 in Division 1. The national men's sevens team Shujaa have reported to camp at Kasarani Stadium as preparations intensify for the remaining legs of the HSBC Sevens World Championship Series in Europe after finishing 7th in the opening leg won by South Africa in Hong Kong. A total of 18 players are in camp, with the technical bench focusing on final preparations ahead of the crucial fixtures. Chris Brown has also joined the technical setup to strengthen the team's high-performance program. Shujaa will resume
resume their campaign in Valladolid, Spain, from the 29th to 31st of this month, before heading to Bordeaux, France, for the final leg scheduled between the 5th and 7th of June this year. The Kenya national beach volleyball teams have already embarked on serious training in Mombasa in preparation for the Continental Championship and 2028 Olympic Games zonal qualifiers slated from the 20th to 26th of this month in Dar es Salaam, Tanzania. The men's team has been drawn from various clubs and includes Rwandan-based opposite hitter Elfas Makuto, who starred for Police Rwanda in the recently concluded Africa Men's Club Championship. The others are Richard Amutala and Sami Momanyi of Mombasa, Anthony Chimanyi of KDF, Elisha Siret of Equity, and Regan Chipchirchir of Cheptil. The women's beach volleyball team includes, among others, Leonida Kasaya and Shiron Jepko-Gay of Kenya Pipeline, Jemima Siyangu, Mercy Lihayo of DCI, Pauline Ito of Prisons, KCB's Shalene Sembei, and Greece-based Veronica Adembo. Veteran player Gaudensia Makoha has transitioned to coaching, where she will assist head coach Patrick Owino. In the men's team, as Saila Makiso, assisted by Sami Mulinge, take up the roles in the women's team. The national women under-17 junior starlets head coach Mildred Cheche has announced her provisional squad for the upcoming knockout clash against neighbours Uganda for the FIFA Under-17 World Cup. The squad features goalkeeper Valerie Cheng, Wehomba Mata, Michelle Ngono, defenders Pauline Namisi, Daisy Adongo, Sheila Atieno, Rose Nangila Wanyonyi, midfielders Baveline Awor, Lindy Wee Atieno, Brenda Awor, and forwards Patience Waithira, Brenda Acheng, Martha Musimbi, and Emily Adembo, among others. The two-legged clash against Uganda will be on the 22nd of this month, and Fufa Stadium will host that particular event in Kadiba before the return leg in Nairobi on the 30th at Nyayo National Stadium. Fresh efforts to restore order in Kenya's motorsports scene are now underway after Motorsports Kenya moved to push for its formal registration following a landmark ruling by the Sports Dispute Tribunal. The Federation is now urging the Office of the Sports Registrar to fast-track its registration process, a crucial step that will pave the way for long-awaited elections and the reorganization of the sport. In its judgment, the tribunal found that the Kenya Motorsports Federation failed to comply with provisions of the Sports Act 2013, effectively rendering it an unrecognized entity. The ruling directed that a new compliant federation be registered to restore governance, transparency and accountability within the sport. Officials from the Motorsports Kenya say the delay in registration continues to stall key activities, including the formation of substantive leadership structure through elections as well as the coordination of national competitions. Stakeholders now warn that prolonged uncertainty could further disrupt the motorsport calendar and undermine Kenya's standing in regional and international competitions. The Kenya Chess Federation is set to name a squad which will represent the country in the 17th Africa Youth Chess Championship to be held in Entebbe, Uganda from the 14th to 23rd of this month. According to the FIDE Federation regulations, each country is set to be represented by a maximum of 12 players. The team will be selected from the 2026 Kenya National Youth and Cadets Chess Championship held in Mangu High School, where Karugo Maina was crowned the boys under 8 years category winner after amassing 9 points, while Bani Swomboi won the girls under 18 years category. After that championship, Chess Kenya Federation is now set to unveil the team that will represent Kenya in the Africa Youth Chess Championship to be held in Entebbe, Uganda. 6 categories will be featured, including the under 8, 10, 12, 14, 16 and 18 years categories. After the end of the African Championship, the Federation will name a team which will feature in the World Youth Chess Championship in Italy and Commonwealth Chess Championship in Sri Lanka. Kenya will be represented by 9 teams in the East Africa Netball Championship that is scheduled to be held from Sunday at the Ulinzi Sports Complex.
Kenya Prisons will field a team each in the men's and women's categories, while the others include Ulinzi Swords, Kenyatta National Hospital and Red Perils women's team. Nairobi Swifts, Vihiga Kings and Kilifi Teachers men's team will also take part in the one-week tournament, which will also include a veterans display where Kenya will also be represented. National Insurance Corporation of Uganda and Kampala University netball teams will be defending the women's and men's titles respectively. Other teams from Tanzania and South Sudan have also confirmed their participation, with more expected from Rwanda, Burundi and the Democratic Republic of Congo. Beyond competition, the championship provide a key platform for player development, offering athletes exposure to elite regional talent and valuable experience to boost both their careers. Concerns over a possible World Football Governing Body FIFA suspension have cast a shadow over Kenya's preparations to co-host the 2027 Africa Cup of Nations, even as the Football Kenya Federation President Hussein Mohamed insists the country is still on track to co-host the tournament with Tanzania and Uganda. Appearing before the Parliamentary Committee on Sports, Hussein Mohamed sought to allay fears over Kenya's readiness amid internal disputes that have rocked the federation, stating that key requirements set by Confederation of African Football are being met. Meanwhile, fresh concerns have also emerged over the handling of insurance funds linked to the 2024 African Nations Championship after Football Kenya Federation Deputy President McDonald Mariga appeared before the Parliamentary Committee on Sports. During the session, Robert Masharia, a National Executive Committee member representing the Central Region, told lawmakers that there was no formal tender document for the Chan insurance cover, despite a payment reportedly being processed. Mariga, who faced the committee as part of ongoing inquiries into FKF operations, is expected to provide further documentation to support the Federation's position as investigations continue. The Confederation of African Football, CAF, has awarded the hosting rights of the CAF Under-20 Africa Cup of Nations 2027 to Ghana on the same year that the West African nation will be celebrating a special milestone in its history. Next year, Ghana will be commemorating Ghana's 70 years since independence. This will be a second time Ghana hosts the CAF Under-20 Africa Cup of Nations, having previously staged the competition in 1999, where the host nation lifted the trophy in front of home supporters. The tournament will be held from June 19th to July 18th, 2027. The final day of the Basketball Africa League Sahara Conference in Rabat, Morocco, delivered a high-stakes drama, beginning with Senegal's ASC Ville de Dakar securing the last playoff berth with a commanding 79-62 win over Nigeria's Marktown Flyers. Dakar completed an impressive turnaround from a 0-2 start powered by Samba Fall's 20 points and 8 rebounds, with strong support from Lamine Baji, who amassed 13 points and 10 rebounds, and Mohamed Kamara with 12 points and 9 rebounds. Marktown, led by J.C. Butler Jr. and Peter Olisemeka, and were eliminated, finishing their campaign 1-4 as Dakar advanced with a 3-2 record. They've done enough. There it is, the final buzzer. Club African make it 4 from 4. Very interesting indeed. I still repeat, history in the beckoning, in the beckoning for Arsenal. They all need to win to be the forgettables, as Thierry Henry says. Their work is cut out. They know they're taking on a Paris Saint-Germain side that can turn off and turn on any situation. They can be fast, they can be slow, they know what to do. And having won, the Champions League last time, many will argue that they are clear favorites to win it, but never rule out Arsenal. Defensively, very strong. Raya in goal has not conceded many goals. And looking
looking at the way they've had a very good run in the Champions League, one can give them a chance, but it's all to play for in the 90-plus minutes on 30th of May at the in Budapest, where it will be decided. Remember, we also have Aston Villa making it in the Europa League final, not forgetting Crystal Palace, who will be in the Europa Conference League final. Interestingly, indeed, that Arsenal's last game will be against Crystal Palace. Many are asking, will Crystal Palace field a strong team to face Arsenal, or will they rest some players in readiness for the Europa Conference League final? Also, not forgetting that Eberechi Eze came from Crystal Palace, and there are some buyout clauses in that, that should Arsenal win, then, some money could be coming their way. So there's so much to play for, a lot on the table, but that's to do with football, and we'll have to wait and see. All we say, as the Swahili say, kwa nini tuandikie mate, wino iko. 30th of May will be the Champions League final, the last day for Arsenal in the English Premier League. They'll be taking on Crystal Palace. But a lot to talk about from an English Premier League point, because this could be another decisive weekend after having seen Manchester City stumble against Everton with a last-minute Doku goal that gave them a point. Could that point come out to and prove to be a point that could just be the decider in the English Premier League? A lot to play for, but from an English Premier League point, early kickoff, which is 2:30 p.m. Kenyan time, which is just maybe has kicked off now, which is 2 hours behind in the UK. Liverpool hosting Chelsea. Will be keeping an eye, and we'll be updating you on that match as we move on. Back in studio, like promised, we have so much to talk about, and as we set the tone for the afternoon this weekend, we are starting off with boxing. We have, the fourth Nightmare in Nairobi, fight edition that will be coming up at Mass House. That's next week on Friday, the 15th of May. It will be happening here in Nairobi. 8 bouts on card, and we have one of the boxers with us in studio to just let us know how much they've put in terms of preparations and how prepared they are for the same. We are joined in studio by super welterweight, I would say champion, because this is his third Nightmare bout in the Nairobi Nightmare editions. Out of the 2 he's played, he's won both, and is looking forward to another win to make it a hat trick. Will that be the case? Let's take the opportunity to welcome the guest in studio with us, who is George Onyango, super welterweight, champion here with us in studio, ready for the Nightmare in Nairobi fight. George, vipi? Poa sana bro. Mambo? Poa. Uko tayari? I was born ready. Yeah. You were born ready? Yeah, for moments like this. Yes. Yeah. The last time we were here in studio with you, you promised that you were going to, to deliver. And you kept your word. You delivered. You've been to the Nairobi Nightmare, Nightmare in Nairobi fights. You've been in 2. This is your third, and of the 2 that you've been in, you've won both. Is it going to be different? Siku win too, but I punished. Yeah, I can say I punished them. Yeah. Haikuwa rahisi kwao. Yeah. I made a statement. Yeah. And you're looking forward to the third one? Yeah, this one sasa hii inaenda kustamp authority. Yeah. You're going for a hat trick, and Waswahili wanasema kila mwamba ngoma uvutia upande wake, but George hajavutia tu upande wake. He's been doing it in action. The last 2 editions he's been against Ernest Kapinga, whom he punished, as he says, then Airborne Bariki, whom he also punished from Tanzania. This time round, his opponent has been named. He's facing Benjamin Mchunguzi from Tanzania, and all is set. It's going to be one of the bouts on Friday, 15th of May at Mass House. George, yes. Matayarisho yamekuwa vipi? Matayarisho hawezi sema imekuwa ikibamba. Imekuwa intense, imekuwa intense sana. Every day, but sasa tumepunguza because game ni next week. So mwili lazima ianze kurecover sasa. So unapunguza ndio upate hiyo energy sasa uipandishe tena on that day. Sasa hiyo siku ya game sasa ni kuchemka tena. Na ukisema haijakuwa ikibamba, it means that a lot has been put in. Yeah. Is it a case of no gain?
no gain, no pain? No pain, yeah. Or is it a case of more pain and more gain? Are you pushing yourself with a lot of pain so that you gain more, or is it just a case of, guys, no pain, no gain? I can say that unaona hii camp, naweza sema this for me so far in my professional boxing career, this camp has been the best I've ever had so far. Kalakoda? Yeah. This camp, compared to the last two one that I did. This one has been the best. What makes it the best compared to the others? I can feel my stamina on a top notch level. Yeah. Na tukiangalia jinsi ambavyo umetrain na unasema hii camp ndio imekuwa moja hali ya juu. Pengine tukiangalia jinsi ulivyocheza na Ernest Kapinga, Airborne Bariki, wote kutoka Tanzania, unaweza kusema kati yao wawili ni nani kidogo kakutoa jasho, ingawaje baada ya siku yote 9 bado ushindi ulikuja kwako? Yeah, naweza sema Kapinga ndio asiwezi sema alitoa jasho, but at least alijaribu cause nikisema ni kama alisikia ngumi round ya kwanza. So kwa kile akajiambia hii round zote acha tu mimi ni survive. So hata ako nafanya kitu ni guard na move. Even after fight aliniambia mimi sikai hii weight tena, narudi chini. So definitely inaonyesha alisikia pale. Alisikia uzito. Yeah, akasema hapana, hii si kilo yangu, acha ndarudi chini. Akaamua kai line yake. Yeah. George, inaonekana ya kwamba unavyojitayarisha huwa unajipima na uzito kamili na mazoezi ulivyosema haijabamba, maanake imekuwa ni ya hali ya juu. Je, ukijisikia kimwili unaona ya kwamba uko tayari kabisa kumenyana na Benjamin, mchunguzi kutoka Tanzania? Yes, kwa sababu ukiona the last 2 camps I had to shed 8 kgs. But sasa hii nimebakisha tu 2 bila struggle, no sauna suits. So I'm ready for war. Kupoteza kilo 8 si rahisi. Si rahisi. Unafanyaje mazoezi, unapunguza chakula ama ni ile discipline? What do you do to drop 8 kgs? Inataka a lot of discipline na heart. Yeah. So hapo ndo pia unakuja in terms of nutritionist, unaangalia vitu unakula. No less carbs, unapunguza carbs. Protein kwa wingi. Protein kwa wingi. Maji pia tuna balance. Juu unajua 70% of your body ni maji. Yeah. So pia unahakikisha ya kwamba hujatumia maji mengi sana. Ni size tu yake. Wow. Kwa hivyo sasa unaona ni kilo 2 tu. Sasa hii hata ni kama sijakata kitu. Inashuka tu yenyewe. So that means inaonyesha camp imekuwa intense. Na je, tukiangalia jinsi matayarisho yamekuwa, tunaona ya kwamba Nightmare in Nairobi inakuja sasa msimu wa 4. Hizo zote ambazo umecheza 2 na lakini ni 3 kwa ujumla. Yeah. Je, unaona ni kama waandalizi wa Nightmare in Nairobi nao pia kila kuchao unaona ya kwamba wanainua hadhi za wanabondia mnapocheza? Yeah, kwa sababu unapata wameenda wana collaborate with companies. Sasa kama sasa unaweza una 1xbet imecome on board. Yeah. So pole each and every edition they are bringing something new. And to you as a boxer, let's now talk about your training and stuff. What would you make of the training facilities? Are you satisfied, or is there room for improvement in terms of training facilities? You need, punching bags, you need sparring partners, etc. Do you feel that you are satisfied, or there's a lot of room for improvement? I can say on my side, so far mambo iko poa. Kwa sababu I have a great team surrounding me, the likes of my coach Marvin Obuya. So yeye ndio pia yeye anachora hizo vitu zote. So anahakikisha we don't lack. I was talking to Marvin the other day, and Marvin just told me usikue na wasiwasi. Boxers wako tayari. Boxers wako tayari. In terms of sparring partners, do you prefer to go into a training session with a sparring partner in a bigger or a higher weight category so that usikie uzito, ama you prefer to go with the same super welterweight so that pia usije ukaumia
Lakini pia unajua mtakacha mvungundi sharti ya inama. Asa si balance. Yeah, kama game iko mbali kidogo, sometimes we do with the heavier opponents. Yeah. Lakini sasa vile game inakaribia tunapunguza kidogo. So on Thursday was my last sparring session. And as we talk about that, let's now look at as George, when you look at your career, do you think you are on the right path in terms of your boxing career, or you still have more to do as you move forward? I can say I can give myself a credit na niseme I'm in the right path, kwa sababu even you can see, I can see myself, I can see people, international boxers viewing my posts in Instagrams, in my social medias. Yeah, that's good inspiration. Yeah. How did you end up in boxing, George? And not football, not athletics, not any other thing, volleyball? Why boxing? Naweza sema boxing chose me. Nikiwa mdogo, because nikiwa mdogo nilikuwa Conjestina had a gym. You remember Conjestina used to live in Umoja. Yes. Yeah, na alikuwa na gym hapo, so alikuwa anatulipianga hapo 20 bob. Yeah. Akitupatia maziwa ya Tuzo. By that time alikuwa sponsored na Tuzo. Yes. Yeah. So boxing chose you? Yeah, mi napenda tu vita tu. Since then, so ukaingia kwa hiyo gym kujaribu, yeah. Ulipenda ama pengine ulipata mkufunzi ambaye kila siku alikuwa anakuambia boss George usikufe moyo, siku moja utakuwa boxer? Hapana, hiyo hata siko najua, siko nimeset kwa kile yangu nataka ikue kama career. Ilikuwa tunaifanya for fun na ipata ni rahisi. Si struggle, hata nikiamka niseme nenda zoezi si struggle, but sasa from there nika pause kwa sababu ya shule. Kamaliza shule. Nikiwa shule pia nilikuwa nachezanga tu ball but si boxing. Then from high school ndo sana nikakuja nikapata sasa boxing gym sasa yenyewe. Ya hapo tu moja bado. Hapo sasa ukaamua sasa hii iende. Hapo sasa nikaanza sasa kufocus na. Hebu sasa tuangalie George, as we look at the way it's been, take us through a normal day, your normal training day. How does it look like? Do you go for road works? Do you just focus on gym? Do you go for sparring sessions? How is your normal day as you prepare for a fight like this? Like akasema from like say Monday nakuanga ni loading day. Monday. Pandisha kupandisha. Monday mambo. Kama wewe uliharibu fitness weekend shauri yako, Monday na utakipata. Then from Tuesday ni sparring. Na ukisema loading, take us through what is loading? How do you train? Because from where I see it from a sports person, I know loading ni kupandisha mazoezi like it's never been done. So for you, what is loading? In football, when we do loading, those are the days the coach would come with no football. Hakuna mpira kwa kiwanja. Unajua tu leo ni kubaya. Sasa same with na sisi pia. No gloves. Wow. Hiyo siku hakuna kuvaa gloves, hakuna kupiga bag. Ni different. Sprintings. Unafanya 1 hour loading. Unaingia after hapo chuma. Then tunaenda unapumzika. Jioni boxing. Wow. Yeah. Kazi ipo. So Tuesday sasa ni sparring. Sparring tu alafu una rest, hakuna kitu kingine. Wednesday road work. I usually do 23 km. 23 kilometers. Yeah, si mguu lazima lazima 2 hours. Lazima mguu ichomeke. Road work. Thursday sparring. Friday tuko na 2 session moja asubuhi, boxing too. Then from there actually kuna also another collaborator they came on board called performance medicine. So Friday after zoezi tunaendanga huko recovery. Wako Gigiri. So recovery ni kama hizo ma ice bath. Yeah. Mwili massage pengine. Sasa ukifikiria umerecover, kesho tena loading Saturday. Na coach ndiye anapanga hiyo schedule. Yes, Mavo. Kwa hivyo Marvin, unamuona tu hivi akitembea, mkiingia kwa gym ni kitu kingine. Hiyo badilika. But ni poa na kupush at least. Sasa hata si naweza sema sasa vile nilikuanga nikianza my professional career. Imebadilika. Sana.
And where do you see yourself in boxing? Because naona vile umeishika ni kwenda. Yeah, in the next probably in the next 3 years, by God's grace, I'll be a world champion. Already I am a world champion in my mind. Wow. Yeah. Sasa ni minda kuleta tu mamshipi hapa. Hapa tu tukisherekea tu tunasema ingine. Na kanyama choma hivi. Yeah. Unauliza who's next? Yeah. Remember, as we do this, we are keeping an eye on the English Premier League as well, and Liverpool in the early kickoff taking on Chelsea. It is Liverpool leading Chelsea by 1-0, a goal scored in the 4th minute. We'll be letting you know more as we get them. Liverpool leading Chelsea by 1-0. Chelsea, things not looking so rosy, but it is what it is, and we'll keep updating as we move on with the same. Let's still now focus on the Nairobi, nightmare in Nairobi. Upande wa mashabiki, walikuja kwa fujo in the last editions. Do they push you? Do they put pressure on you when you are in the ring? Pande ya pressure hapana. Kwa sababu already they are there. They show us that we are here. Hata upoteze ama ushinde, ile loyalty yao tu ina remain the same. Yeah. Wengi wao wanaangalia wanasema ya kwamba pengine pressure ni mingi mashabiki, sababu kuna time wanapiga kelele na jina yako wanakusukuma, lakini saa zingine wao ni kama wanakupa nguvu, wanakupa moral, wanakupa motisha. Upande wa mashabiki wa Kenya, huwa ni motisha, huwa ni pressure, ama huwa ni moral wanakusukuma? Of late ni moral. Sio kama kitambo ama okay, msiseme kitambo. Pande ya amacha nayo unajua ukipigwa wanarukanga kwa ule mwingine mara hiyo. Hata kama mko huko juu unasikia tena unaanza kushangilia huo mwingine. Na huku pro hii pro hapana. Ni tofauti, nimeona tofauti sana. Na tofauti ya pro na amateur ni nini? Pengine watu watasema ni hela, pengine watasema kuna wengine upande huu mwingine hamvai helmet, mambo mengine. Tofauti sana huwa nini? Tofauti yake iko kubwa sana. Yeah. Kama zipi? Terms of gloves. Kwa nini? Kwani kuna hours. Gloves ni nzito, ni nyepesi. Kuna size. Sasa pro unapata imepunguzwa kidogo. Amateur kidogo zile paddings. But amateur padding yao iko at least tunaweza sema padding yao iko fair enough. Pro padding si fair enough. Ukikamatwa vizuri, ikikushika utaisikia. Hata ikikupiga tu hapa kwa biceps utasikia. Wow. Hapo na pia rounds pia. Amateur mwisho ni 3. 3 rounds huwa umedecide. Yeah. Points ama TKO. Yeah. Lakini pro inaanza from 4. Huyo ni mwenye na turn professional debutant. Anacheza 4. From 4 6. From 6 8 unaenda ukipanda. From 8 10 then 10 na 12 hizo ni title. Lakini upande wa pointi rules ni the same. Yeah. Point ni kwa ukipiga tu ukipata target. Hizo ni the same. Yeah. Na upande wa referee pengine referee wao tuseme pia kidogo ya amateur si kama ya pro pia. Yeah. Ya amateur wakiona umepigwa ngumi kama kadhaa tu titi zimeingia, anaweza kuhesabia. Pro unaweza pigwa hivyo bado kabisa. Kuna vile ataangalia tu reaction yako bado huyu anaweza recover, huyu yenyewe endeleeni. Na huwa nini naona sana referee akishahesabu anakuja anashika mkono, anashika gloves. Huwa ni uzito anasikia. Kama mtu ameshaanguka kama utaanguka pengine usimame, referee hesabu kisha atakuja ni kama anakuguza gloves, anakushika hivi. Hiyo ndio sasa nakwambia nataka kuona reaction yako. Yeah. Kama nguvu iko, utabaki body nini yako tu itaonyesha tu body yako kuna vile ta react. Kuna zile anaona tu haiwezi, alafu unazamua akusave, ama wewe ndio unamwambia coach ni kubaya, tupa towel. Anatupa towel, na hata saa zingine anaweza tupa towel na refa wewe bado unaweza endelea. Hiyo towel inatupwa. Refa anaweza? Anatupa yangu ishaifanyika. Wengi hata nje. Take us through what happened. Mimi ndio nilikuwa napiga mtu. Sasa huyo lakini huyo bado ni kama kuna venye bado alikuwa anasimama na refa kwa huyo ako bado anaweza endelea. Na towel? Si aligonga buti katoka. Towel ilisharushwa.
Coach anaokoa boxer na refa anaona bado. Refa anaona huyu bado ako sawa. Kisha si alitupa bado sisi tunaendelea tu. Alafu sasa si ndio mwishowe sasa huyu jamani nikampiga sasa na body shot mzuri. Sasa kuna hapa yeye endelea ndio akamaliza game. Mwelekezi wangu ama mpiga picha wangu Macharia naye anasema mimi hapo sipo kabisa. Hapo siwezi kabisa. But let's talk about the nightmare in Nairobi. You know, the organization has been very good. Coach Marvin and the rest. We are looking at 8 bouts. Yours will be the first, second, third, or are you among the, you know, the last bouts coming on the day? Mimi ndo ndako na headline. Oh, when your headline ndio namalizia. Kwa hivyo kila kitu itakuwa ni wewe. Mashabiki tukija tuna shout nini? George, King George, King George. King George. Jina ya King ilitoka wapi? Si okay. Kando na rafiki yangu kunipatia hiyo jina. I also naweza sema na nilipata revelation from the Bible. God vile anatuita, vile God anatuview. Royal priesthood. So umeamua King George ukiingia kwa ring, mimi ndio mtawala. Tunatawala. Wamebau hata Barik Salomon alibau. Alibau so alikubali alipiga magoti so hiyo. So that means everyone is hunting you. Benjamin mchunguzi anakuja akijua najua ashachunguza. Anajua kazi ipo. Ashachunguza anajua ni nini anaenda kupatana nayo. Ama pia shauliza kina Ernest Kapinga. Sijui lakini huko kama ameuliza shambo pale kuna kazi. Na siri yako wa ni nini? Pande game ikianza ni kwenda ama kwanza unampa mtu time unampa roati hapa huko alafu unampata off guard. Ina depend. Sasa unajua hapo sasa hiyo sasa ni game plan. Ina depend. Ndio maana uko na rounds. Hii ni pro. Kuna rounds mingi. Hata round 1 unaweza lose, round 2 unaweza lose, lakini but from 3 4 5 6 7 ni yako. Na siri yako ni ipi? Si just mtu time ama inategemea opponent ama unaamua tu uko tu composed. Mimi nikikuwa composed nikiwa relaxed naweza ona kila kitu, najua what's next. Hata naweza jua movement yako next ni gani. Na kama boxer kwa mfano George, round imeisha, umeenda umeketi pale unapigwa hewa pengine maji na kocha anaongea, huwa kivyako unajua hapa niko chini nafaa kupandisha, ama huwa unajua hapa kidogo niko juu niendelee tu na hii game plan kabla hata kocha hajakwambia? Unaweza jua, unajuanga tu kama uko makini, unajuanga tu hapa hii round nimepoteza. Na saa hizo kocha hawezi kukupigia kelele? Anakuambianga pia. Kama Komloyo alikuwa atakwambia. Kuna tu coach wengine hawezi kuambia. Na si huyo mwenye akwambia na kupoteza? Unataka mwingine atakwambia tu kama Komloyo alikuwa atakwambia hapa tunapoteza round. Pandisha gauge. Na atakwambia shida yako iko wapi? Ama tufanye hii. Hata kuna mwingine anaweza kuambia ikiendelea. Maana kuambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Na si akisema opponent anasikia? Sasa akikwambia usifanye saa hizo, mko na code language yenu. Akikwambia tu usifanye saa hizo. Akikwambia wewe tulia tu, lakini ushajua nini hapa anakwambia. Kitu next sifanyi ni hii. Sasa hiyo ndio nitaongeza. Na sisi kama mashabiki saa zile tunasemanga kushoto kulia, kushoto kulia. Hiyo tunasikia. Hiyo tunasikia lakini hatusikia. Akili tunasikianga tu kelele, hata sisiangi kenye wanasema. Saa zile tunasema ashakumsima tu sina sio kwa ubaya. Saa zile tunasema chinja huwa. Sisi tunasikianga tu ni kelele tu kwa umbali. Unasikia tu ni kelele lakini ujumbe ambao tunatuma upati. Lakini huyu kwa kocha wangu naweza sikia anasema nini. Wow. George, boxing is interesting. We'll be talking about that before we go into this short commercial break. Very quickly, George, for the fans out there, waanze kujiandaa sababu King George atakuwa anatawala tena. For sure, wanajua. Kuna already kuna nyosha grab tickets zao. So kwa wenye grab tickets, make sure you grab your tickets. Kuna link in my bio hapo Instagram, my social media. Kenda hapo utapata kila kitu. We are going into a short commercial break. When we come back, we now want to find out from King George,
what next? Because it looks like a nightmare in Nairobi is just a stepping stone to another greater height. What is he looking out for? He says in the next couple of years, he wants to maintain his world championship status and even go into titles. Will that be the case? We discuss after this short commercial break. Tunajidai na lugha sanifu ya Kiswahili. Leo twashiriki, njooni mwenda sisi. Sanaa ya Kiswahili leo imetufikia sisi. Ni heri nikose usingizi baadaye kwa kuhitimu kimasomo. Adhabu kali inapowekwa pahali popote pale husimama kama funzo kwa wahalifu wengine. Unda majina mawili kutokana na vitenzi vifuatavyo. Ridhi. Tunapata mridhi. Tambua kishazi katika sentensi hii. Mbuzi walioibwa jana wamepatikana salama. Tambua kishazi. Naona Maria uko tayari. Walioibwa. Makinika, cheki wanafunzi wanavyozikwenda, utaona wengine wafanya hivi, wengine sijui wafanya hivi, wengine ni hapa. What do you do when the young girl, the little girl that you raised, becomes a grown woman with her own voice, her own choices, and her own perspective? How do you learn as a mother how to let go? And how do daughters learn how to understand the women who raised them? I am particularly worried about the kind of friends she makes. Yeah. And that is one thing that I do not want to let her just walk out. She's more concerned about who I am, how I portray myself, how I think, how I speak, all that, instead of what does society think about you. I want to be someone that you say, what is your problem? Like, if it's that issue, talk to me. Talk to me. Tell me I had a bad day. You will have to evolve yourself. Yes, not your children evolving, but you yourself evolving to be able to cope and adapt. So for me, it's easier. But the truth is, having to give birth 2 years in a row was a mess for me. Welcome back after that short commercial break. Remember, we are talking about the nightmare in Nairobi fight that will be happening next weekend. With us is King George, with us in studio. I'll be engaging him later on to just find out what else can we expect, and also try find out what the other bouts are. But for now, let's get into the A segment. And in this A segment, we are featuring Kenya Lionesses, Lioness Frazier Odior, who is a member of the Lionesses team. And as we do this, our heartfelt condolences go to the former women's sevens Lionesses head coach, US-based Felix Olo, who passed on in the US. Our sincere condolences to the family and friends of the late former Lionesses coach Felix Olo. In the S segment, we are featuring Lionesses, Frazier Oduor, who is also former Nakuru RFC player, where coach Felix Olo was also a member. Let's enjoy the S as we also condole with Felix Olo's, family. Hivi, alafu hivi, si ndio? 1, 2, 1, 2. Tuanze. 1, 2, 1, 2. It's a really interesting thing about how you manage that home support, because it does come with its own pressure. That's how we roll with Fresh Oduor before she goes on a roll in the rugby circuits. The Lioness is up against the top-ranked team here on day 2, Argentina.
in the women's draw. Argentina, 3 straight wins yesterday. They are the team to beat. They knocked over China, Spain and Brazil. The Lionesses starting their Sunday on their home ground. I was introduced with my friend Grace Okulu there in Nakuru. Coach Felix was my coach, and he really pushed me to do this. So dangerous for the Lionesses as the Kulu. And Akelo, the try scorer, tries to do it herself. Women's football was also gaining prominence, and it was hard to get a call-up, so she decided to try her luck elsewhere. Nilikuwa nafanya football, so I was really playing football. But nikakuja nikarealize kujoin football national team, it was a little bit harder than rugby. So I decided to pick one side, which is rugby, and focus with it. And voila, she fitted in perfectly, what with the speed, which came in handy. For me first, ilikuwa easy. Let's say easy because nilikuwa na mbio. So Coach Felix akasema, hey, this girl, kuja nitakupea skills. So skills ndiyo aliniongezea, but mbio nilikuwa nayo. So transition haikuwa that hard. Ni kushika tu hizo ma basics. Na nika-join team from Nakuru Rugby RFC. So infringement from Brazil will give Kenya another chance. Quick tap, the ball wide, and the crowd goes crazy. And the Gaines spoke a volume to take her places she'd only dreamt of. First dream of it ni imenifanya nimepanda ndege, that's one. Second of all, to meet people that have been watching in television, to interact and to know different culture and discipline first and foremost. This talent was cheza bila discipline, teamwork, and even to know different people's culture, kumingle. She is a product of Nakuru RFC, where she rose to prominence. Hapo kwa league tusiongelele sana. Kwa sababu but tuta go back to the drawing board. Sisi kama Wanyori. And then pick up another couple, maybe kick a conversion. Here comes Odura. Frisia Odura keeps the feet. And to the roar of the Nairobi crowd, goes behind the posts. The Lionesses are finally on the board. They've got time if they get... That's not all, as she became a standout for the Kenya Lionesses with their deliveries and reliability. First and foremost, nikivaa hii jersey, I know I've carried so many people in my hand, the young ones to come and those who are looking on my behind. Na pia wenye wanasemanga I'm their role model, so lazima niwashow, and also to show that the world and the country that even us ladies, we can also do this. Oh, it's a thing of beauty. Frisia Odor, she's been playing outstanding all game. She's been making some serious runs. She's a leader in this team at only 25 years old. But what stands out for her are the HSBC series, ensuring they qualified for the same by staying true to the course. In LA, when I scored the last try, that we qualify for this HSBC Division 2. Yes. Lazima ninge secure the sponsors, M-Pesa. I really wanted them to stay because they have really played a big role in Lionesses team. Wametupea hiyo motivation, to keep going. So for me as Frisia, I can't lose them. That's why I really fight for that slot, for them to remain. Waendelee kutu sponsor. The fullback has also learned a lot to help her navigate her way in life. Rugby imeni change a lot, especially in terms of culture. I've really learned a lot of different culture and appreciating different ability of people, and pia discipline imefanya discipline yangu imeenda high. Another thing tena imenifanya ni grow as a person, how to make my own decision, and when pressure is high, how will I manage? And ukiwa kwa problem, how do you solve your problem, not running away from them? So how you solve your problem. Another thing pia imenifanya nime grow mentally, physically, hata kama niko na kamwili kadogo usidharau. Judith Okumu
Judith Okumu to Sheila Wesa. Sheila Wesa takes contact. And she wants others to benefit as well by inspiring them to realize their goals as well. I fight for the young people that will come, at least wapate green pastures, and also for my country. Definitely, they are always there to watch and support us, and my family, my country, and I. Freshia Oduor may be petite in a sport that requires muscle, but her frame is also her greatest asset on the pitch. Nolene Halei following up Sheila's big carry. Snyder Nyachio once again looking for that high boat of hers. The ball, the bounce yet again. The bounce is good, falling into the bread basket of Freshia Oduor. Try time, Kenya. Freshia Oduor, ladies and gentlemen, combining with Snyder Nyachio, kicking and chasing, and the bounce was a beautiful bounce. Obvious, not obvious, like when I expect. Freshia ball ikienda kwa mkono yake, they count it 3 points kwa pocket. So even the fans na pia kustep na kudive into the bread basket of none other than Freshia Oduor, who goes over for Kenya's try, ladies and gentlemen. There you go in the picture, 50-50 there, and the ball going straight into Freshia's arms, and all she saw is the green grass ahead, and there's the beautiful dive. Kenya having an afternoon. Na mbio pia na pia ku bring the vibe in the team. When we are hata kama game hayuko sawa, like, hey guys, we can still do this, we still have it. Well, you can always count on Freshia to step up whenever duty calls, as she looks forward to many more assignments to come in her club as well as the Kenya Lionesses. Yes, that's Freshia for you as we head to the HSBC 7 Saturdays weekend. Welcome back. That was Freshia, very, very seasoned and coming up to be a very key member of the Lionesses side. And as mentioned, we condole with the family of the late US-based coach. Tolo also was part of the Nakuru RFC, where Freshia was nurtured while she was coming up in rugby. Very, very sad indeed. Freshia, sky is not the limit, but the stepping stone to greater heights, and wishing you all the best as you continue with the charge in Rugby Sevens. Remember, in studio we are joined by King George, who is a super welterweight, super welterweight boxer, going in for the Nightmare in Nairobi 4th edition that will be happening on the 15th. That's next week on Friday at Mass House. Remember, King George will be going for the East and Central African title, where he wins, he goes with the title, a strong one indeed. King George, title inabaki haibaki? Venye imekuja hivyo tu ndio inabaki huko. Inakuja one way. Ikishuka tu hivi ndivyo, kuna ipate tena mguu tena sijui nenda wapi. Inakuja one way, hakuna kugeuka. Hapa home inabaki hapa. Coach Marvin anasema umeload mpaka usingizi iko. Acha tu. Ninakwambia zoezi imekuwa intense, but nashukuru kwa hiyo kutupush. Coach Marvin, we appreciate the work that you and Color Coda team are doing in terms of bringing up, boxing, and very passionate. And just to let you know, Color Coda, in partnership with Magical Kenya, are working towards bringing and promoting boxing in the country. Looking at sports tourism, and in partnership with Magical Kenya, even have boxers coming as far as from Croatia. Arijan from Croatia will be part of the bouts, part of the action, and
and Arijan from Croatia will be taking on Hassan from Tanzania. Looking forward to the same, and such partnerships will always come in terms of promoting the sport and also promoting boxing in the region. For fans, very simple. All you need to do for next weekend's, next Friday's fight, you need to go to Little Cubs app, and for those getting in their tickets now, you will get a 15% discount for the same as you go in now, or go to the Color Coda page on Instagram and Facebook. You will get more details on how to get your tickets. Remember, the early birds get 15% pay, a percent discount on the same. And pia Waswahili wanasema msafiri ni yule aliyeko bandarini. Kwa hivyo ukitaka kusafiri kuwa part of the Friday action, tafadhali kuwa kwenye bandari kwa sasa. And to get to the show, all you need to do is go to the Little Cub app and grab your tickets. 15% discount as at now. King George, the preparation has been very good from what you say, and you're saying that the title is coming one way, hairudi popote. For the fans who will be out there to cheer you up and make sure that this title comes up, they have an opportunity to be part of this. But let's now look at your opponent. Have you gotten an opportunity kumchunguza Benjamin Mchunguzi kutoka TZ, kujua anacheza vipi, ni mstrong upande gani, kushoto kulia, ni mtu mwenye wenda mbio ama ni mtu mwenye ungoja tu timing? Mushamchunguza pengine wewe na coach Mavo? Yeah, hiyo ni kitu sisi kama team lazima tumekaa chini tumeona. Naweza sema huyo ni a good dancing partner hiyo come Friday night. Ukisema good dancing partner ni kumaanisha kwamba anacheza sana kwenye ring? Ni mtu mwenye tutaputa show na yeye. Na ukimwona uzito wake uko wapi? Kushoto, kulia, ama ni mtu anangojanga tu muda wake? Hiyo simwambii. Anaweza kuwa anafuatilia pengine pia yako live sahi. Yes sema, lakini nishaiona pali, nishaiona vile nitai manage. Remember, we are live, and this goes across the borders, even in Tanzania. They are watching now, and Coach Marvin pengine alishamwambia usije ukataja, lakini tunajua ni wapi kidogo panavuja. Mshajua, now you're waiting for that moment, na hapo ndio mtampata. Tutamexpose mapema. Kwa hivyo sisi mashabiki tukuje tu. Grab your popcorns mapema. Tujibambe. Watanzania kidogo wanajiinua upande wa boxing, na pia unajua wamekuwa na mandonga mtu kazi. Wana hii mingi mdomo. Mtawakata mdomo mapema ama? Hao ni ngumu. Hata wapige aje wasikiange mdomo tu ni ile. So mimi nacheza nao lakini bado wasikia wanakuja tu. Sasa huyu ndo atakuwa kichapo, sasa atakuwa funzo kwa wengine. Watakataa. Utapunguza? Watakataa. Ikikuwa ni Jojo Nyango, si ule kaka hapana. Kaka. Mwingine sawa, ule hapana. Pale moto, pale stima. Ule hapana. Kwa hivyo watakuwa naitambua wakisikia. Watakuwa nafikisha ripoti huko kwao. Wanasema tumtafute mbondia mwingine, lakini King George hapana. Mfalme hapana. Kushoto ama ni kulia ama zote? Zote. Ukitaka kushoto unapata kulia. Ikishika hiyo inakushika tu wewe. King George ashasema, remember when the king says he reigns. Na pia Waswahili kule Tanzania wanasema kila mwamba ngoma uvutie upande wake. Kwa sasa wanasema George yavutia tu upande wake, lakini yote 9, 10, tarehe 15 Masaus, tutajua mbivu na mbichi, ambayo itabainika itakuwa ni King George ambaye bado atazidi kutawala kama mfalme, ama je Benjamin Mchunguzi kutoka Tanzania atamwambia King George umezungumza sana, tosha, kazi ipo. It's happening. Nightmare in Nairobi fight next weekend, and like mentioned, you can grab your ticket at the Little Ab Cup, 15% discount for the early, early grabbers, and you just never know. It could be packed na ukakosa tikiti. Go to the Color Coda page on Instagram, on Facebook, and you could grab. I know Marvin and the rest of the Color Coda team have a lot in store in terms of fun engagement, so please be there, grab your ticket, and we can get to prepare and, just be part of the action. King George, yes, your parting shot as we start winding up this discussion. Mineza sema, first of all, thanks to KBC
for this opportunity you guys have given unto us to Kalakoda promotion and to Kenya at large. Make sure you guys, you grab your tickets. Next Friday 15th, the form deadly, and I promise you guys fireworks. That's all I can say. Fireworks is promised. Yeah. Coach Mavo is not watching, na hata ambiwa. What can you say about him? Coach hata Mavo. Jua, sema tu kweli. Nampenda. Hiyo tu. Huyo amekoda sasa tumekoda yeye kutoka yeye anajua the struggles nimepitia mpaka hapa sasa. I can say he is one of the witnesses. If you are to write a book, definitely his name will be. Huyo lazima kuwe hapo. Lazima. There'll be a chapter on him. Wow. Coach Marvin, the good work that you're doing, not just with King George, but there are others in the stable as well. Wishing you all the best with the rest of the team and, you know, the boxers who will be taking part in the bout. Wish you all the best. Remember, King George will be up there for the East and Central Africa title fight that will be coming up. The main fight coming up on that day. We have 8 bouts. We have Arijan from Croatia taking on Hassan from Tanzania and many other boxers. 8 bouts. You can grab your ticket at the Little Up, you know, Little Cab Up. 15% discount for those who grab them early. Then, of course, you can get more details on the Kalakoda page on both Facebook and Instagram and get more. It's happening next Friday, the 15th at Mass House here in Nairobi. It will be Nightmare in Nairobi, you know, 4th edition. The last editions have been something to talk about, and this one promises to be another edition that there'll be much to talk about from a boxing point. Thank you very much, King George. We wish you all the best. Na tuna imani ya kwamba baada ya mchuano huo bado ufalme utabaki hapa nchini. Utaleta hapa. Yeah. Na belt itakuja hapa. Akisema huwa anatenda. Alisema hizo zingine ya kwamba nitaingia kwenye ring na nitahakikisha kwamba wamekubali na wametii na walitii. Sasa natuahidi ya kwamba mkanda huo na title itakuja hapa kwenye studio. Yetu sisi ni kusubiri tu na kumtakia kila laheri. Yote 9-10 next weekend. Tuna imani ya kwamba itakuwa. Sports has always been, you know, something that comes with a lot of entertainment. The entertainment that comes with sports is one that you will always be left asking for more. Opening ceremonies will always have lots of entertainment. Boxing bouts will always have lots of entertainment. Just like next Friday, there will be entertainment. Let's just connect sports and entertainment. And remember, next week we have the Africa Forward Summit that will be happening here in the country. And there will be sports to also accompany it. Football, 6-kilometer road race, not to forget basketball. There is so much that will be happening. Let's just connect sports and entertainment and also get to hear what the PS had to mention about the African Forward Summit in relation to sports that will be part of the action that's coming up next week, as we also bid farewell to King George, who will be leaving this place to go back into his training session. Remember, he says kidogo saizi anateremsha sababu antaipandisha come that day, so that wasikie uzito. Wishing King George all the best and all the other boxers who will be taking part in the Nightmare in Nairobi 4th edition. But for now, let's just connect sports and entertainment and get to hear what the PS had to say in terms of sports that will be part of the Africa Forward Summit. From an English Premier League, it is Chelsea 1, Liverpool 1. A lot to talk about. Let's connect sports and entertainment.
Masinekaya. Hallelujah. 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 Sara quiere para la mora se te mala acerca maracara será quiere la hola. On the 11th of May 2026, the Business Forum, dubbed
Africa Forward, Inspire and Connect will feature approximately 1,500 African and French CEOs, investors and public decision makers around a shared objective of accelerating Africa's industrialization through innovation, private capital mobilization and mutually beneficial partnerships. The Business Forum also features a youth entrepreneurship segment, a sports commercialization segment, and a cultural and creative industries immersion as drivers of Africa's growth and influence. On the 12th of May, we will witness deep political, policy and strategic engagements at heads of state level on issues pertinent to the continent: energy security for industrialization, financial architecture reforms to enhance Africa's capital mobilization, peace and security for a stronger African role in stabilization, as well as critical sectors, notably agriculture, health, artificial intelligence, and the blue economy. As the fourth investor on the continent, France has a right to be able to engage with the continent with a view to understanding better how it could be able to optimize her engagements with the continent in a way that advances shared priorities. At the Business Forum, the design of it, the architecture of it, is to say that first we need to build, and to build an industrial base, we need to address the underlying issues, the regulatory, the policy, the institutional issues, and that's a conversation that will take place. We will be interrogating much more closely the Africa Continental Free Trade Area, for example, and how far it has gone and what it needs to do more to be able to bridge that gap. Well put, indeed, in terms of the African Forward Summit by the PS, and also just connecting sports to entertainment. What a way that sports connects with entertainment at any given time. Like mentioned earlier on, the English Premier League early kickoff, it is Gravenberch who gave Liverpool the lead in the 6th minute, but Enzo Fernandez cancelled that in the 35th minute. It is Liverpool 1, Chelsea 1, about 50 minutes gone as at now. Wishing them all the best. And as we talk about, the English Premier League, it could just turn out to be the decisive moment in the English Premier League. So much to talk about in terms of how the matches are being played. It is a tough one for Manchester City, knowing that they gave Arsenal an advantage after the 3-3 draw away at, Everton last, midweek. It was tough indeed for Manchester City as they took the lead, and the lead was quickly cancelled out, and at some point they were 3-1 down, but came back very strongly to finish off 3-3. Manchester City taking on Brentford this evening at 7:30 p.m. in a match that Manchester City must win to have any hopes of putting more pressure on Arsenal at the top. Arsenal, should Manchester win against Brentford, then they will all have played equal number of matches, but Arsenal will have an advantage of 2 points over Manchester City. Remember, goal aggregate, that could also end up being a decider in this. Arsenal now having a better goal aggregate after having beaten Fulham by 3-0 last weekend, and Manchester City scoring 3 and conceding 3 completely put Arsenal in the driving seat from a goal difference point of view. Manchester City needs to beat a stubborn Brentford this evening at 7:30 p.m. To put pressure on Arsenal. Arsenal not playing until tomorrow evening at 6:30 p.m. when they are away to West Ham United. This is a tough one for Arsenal because West Ham United is always a tough team to beat in their own backyard. But things are different because this time round West Ham United are in the relegation zone. Tottenham Hotspur's win last week send them to the bottom 3, and as it stands,
West Ham also know that they have to beat Arsenal. Coach Nuno knows very well that he has to get a good result against Arsenal to have any hopes of survival in the English Premier League. So much at stake for both the English Premier League title contenders, that's Arsenal and Manchester City, because Arsenal will be playing West Ham United tomorrow at 6:30 p.m. Manchester City, who have always had the comfort of playing one game per week, now gets into the crunch time, because after this next week, midweek, that's on Wednesday, they will be hosting again Crystal Palace in a match that could end up deciding the fate of this, because now Manchester City gets to play midweek again. That puts more pressure on them in terms of player recovery, in terms of player depth in the team. So a lot to talk about from that point. But generally, the English Premier League title is yet to be decided. 2 points will be separating the two top contenders should Manchester City beat Brentford later on. But at 5 p.m, it will be Fulham welcoming Bournemouth, as Sunderland welcome Manchester United, who have already qualified for Champions League action next week, as Brighton will be taking on Wolverhampton. On Monday, tomorrow, Nottingham will be taking on Newcastle United. Crystal Palace will be playing against Everton, as Burnley will welcome Aston Villa. Lastly, it will be West Ham taking on Arsenal at 6:30 p.m. Then on Monday, it will be Leeds who will be away to Tottenham Hotspurs. Tottenham Hotspurs gave themselves a lot of boost winning last weekend, where they now stand a very good chance of maintaining the same momentum if they are to avoid relegation. They now are above West Ham United, and it's going to go all the way, because on Monday, if they beat Leeds, then they will be putting more pressure on West Ham, depending on how West Ham play tomorrow against Arsenal. That's to do with the English Premier League, and it can be decided by goals. It could be decided by a clear points, but as at now, it's anyone's to lose. It could be Arsenal, it could be Tottenham, it could be, Manchester City. If City win today, pressure on Arsenal, and should Arsenal stumble tomorrow against West Ham United, then it's a seesaw battle, because now advantage swings towards City's side. But should Arsenal beat West Ham tomorrow, then Arsenal will be in the driving seat, and they'll just be 2 games away from lifting the title. The 2 games will be Bournemouth, and of course the last one will be not Bournemouth but Burnley. Then the last one will be against Crystal Palace. We'll wait and see how that pans out. In the Kenyan Premier League, it's all action. Gor Mahia at the top played 30 with 64 points, clearly 9 points ahead of FC Leopards, who've played 29 matches with 55 points. Police, in the 3rd position with 51 points. Police welcome, Gor welcome Police tomorrow in another match that could also end up deciding the fate of the Kenyan Premier League. Also following there will be Nairobi United, who've played 30 games with 48 points. Remember, Gor Mahia also have a date against Nairobi United still in the Kenyan Premier League. Gor Mahia beat Kakamega Homeboys last weekend. Kakamega Homeboys in the 5th position, having played 30 matches with 47 points. But much to talk about the relegation battle. It's still not closed, but for one team, Sofapaka, already relegated and eliminated from the Kenyan Premier League. You have Posta Rangers, who are sitting in the 14th position with 33 points, followed by Ulinzi, who are in the 15th position with 31 points. Then 16th position, you have Kariobangi Sharks with 30 points. Then Bidco in the 17th position with 24 points. It is all to play for, because anything can happen between Kariobangi Sharks, Bidco, but Bidco in a very, very dangerous position in terms of being relegated as well. Let's look at the fixtures this weekend, how it looks like in terms of Kenyan Premier League, who is likely to go up, who is likely to go down, who is likely to get maximum points, as Ulinzi, play Shabana. FC Leopards takes on Mara Sugar. That's this afternoon today here in Nairobi. Then
tomorrow. Couple of matches on card. Mathare United will be taking on APS Bomet as Kariobangi Sharks takes on Nairobi United. Tusker will be welcoming Bidco. Muranga Seal will be taking on Kakamega Homeboys, and KCB will be taking on Bandari as Gor Mahia will take on Kenya Police tomorrow, to see if they can get maximum points, or if Kenya Police will be doing FC Leopards a favor by getting something out of Gor Mahia that could slow their pace in terms of, Gor reclaiming the title from the current champions, who are Kenya Police, who are completely out of contention in terms of lifting the title or defending the title. On Monday, Posta Rangers will be taking on relegated Sofapaka. Interesting indeed as we look at what to expect. Up now, we want to take you down memory lane with a TBT segment where Beatrice Koech is featured in this, to just see how, Beatrice, came up through some glorious moments for the same. Let's enjoy that. When we come back, we'll let you know what to expect, as we also keep an eye on what's happening across the different leagues, both locally and across the borders. TBT segment is up next. Enjoy. And now we turn our attention on the track to the women's 3,000 metres steeplechase. There is your field of 15. Well, on the inside, Genevieve Gregson of Australia. Alongside her, Genevieve Lalonde of Canada, the Pan American champion. Then Celestine Chespol, third on the all-time list. Double world under-20 champion. Anna Emily Moller, the UK-based Dane. Winfried Yavi, world under-20 bronze medalist. Asian champion here in this stadium for Bahrain. Ivan Kiyeng, the second of the Kenyan trio in this race. Drawn at 6. The world under-20 silver medalist Peruth Chimotai of Uganda. And here is the world record holder, Beatrice Chepkoech of Kenya, world ranked 1. No one has ever run faster than that lady. Louisa Geiger of Albania. And here's the defending champion, Emma Coburn of the USA. Olympic bronze medalist, of course, but successful in London in 2017. 9 minutes, 2 seconds and 58 was what won the title in London in 2017. Best part of 7.5 laps of the track, 28 fixed barriers. And on the next circuit, the water jump for the first of 7 times in total. As they make their way into the home straight for the first time, and we know that Beatrice Chepkoech likes to set off at a ridiculous pace sometimes and really put the hammer down early on, but it is Chepkoech right out front from Ivan Kiyeng, who's in second place in the early stages. The Bahrainian Yavi in third as they take the first of those barriers. The Ugandan Chemutai is also right to the fore, but Chepkoech, Jenny Meadows, has gone absolutely tearing out here. Well, it seems clear that she knows what she wants to do. She held back quite a bit in the heats. You could tell that she was raring to go. But I think it's the old adage of she thinks, well, I'm the fastest one here, I'm the world record holder. Going back to this women's 3,000 metre steeplechase, if you've run 8.5 seconds faster than anybody else in the world, you feel you're in great shape this year as well. She leads the world list. She just thinks to herself, well, I train at this pace, nobody else can race at this pace, I'm just going to take full advantage, I'm going to make sure I make no mistakes, and this seems to be her tactic right from the off. Well, she's stretching them out early on, but the others at the moment happy to let her get on with it. The defending champion Emma Coburn in third place as she takes the next barrier, just behind Kiyeng, who's in second.
So it's Kenya 1 and 2 at the moment. Chemutai is in 4. Then comes Yavi of Bahrain 5. All these women operating at speeds they've never operated at before. And Kip Koech was tired then, wasn't she? She almost went off track, but here she comes into the straight. Kip Koech set out from the front to make amends for 2 years ago in London. She has one final barrier to clear, and she's over. Beatrice Chepkoech, the fastest woman in the world, becomes the world champion here in Doha. Keep an eye on the clock. She's inside 9 minutes, 8:57.85. Last year's winner 2 years ago, silver medal this time for Emma Coburn, and Krause of Germany has come through to take the bronze ahead of Yavi of Bahrain. Chemutai comes home ahead of Frerich and the very tired Ki Yeng. Well, what a chase on for the minor medals, as you said, Jenny Meadows. The positions were changing down the back straight. What a run from Krause, the double European champion from 16 and 18. She's going to be close to her lifetime best and German record, 9:07. She's well inside it. She's taken 4 seconds off the German record, 9:03.30 to take the bronze. Chepkoech from Coburn, from Krause are your medalists. Kip Koech finally is the world champion.